the most important. We want to announce that the conference is starting today, but that there will be a more institutional opening session tomorrow morning with some other VIPs. We have already VIPs here and here, but even more tomorrow. So important persons. Also, we will have the president of the university. We will have tomorrow morning also some politicians, congressmen, local mayors, and so on. So we will have a lot more people for the official opening ceremony tomorrow morning. And then we will have guest speakers and keynote speakers, international speakers in the morning, and the workshops during the rest of the day. As you may know, if you have looked at the program, we also have a fun part of the conference. In the afternoon tomorrow, we are going to Versailles. We are here at the University of Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. This part is Saint-Quentin-en-Yvelines. We will comment the two parts of the university, which is a good illustration of the tradition and innovation part of the title of the conference. And tomorrow afternoon we will go to Versailles all together. Take your umbrellas. Not sure that the sun will be there tomorrow afternoon, but we intend to visit the gardens of the Versailles Palace, which are beautiful, and for some of you also the inside of the palace, which will be I think a great moment. And we will also have the dinner gala in the afternoon. It will not be over, because we also have, of course, the Friday day of the conference. Everything is explained on the program, but you know that we also have many activities on Friday as well, and we will finish on Friday in the afternoon with a great also keynote conference with Professor Terziowski, who is already here, and we will close the whole event on Friday afternoon. So this being said, we just also would like to introduce a few elements just right now to let you know where we are, to let you know that you have of course the umbrella of the AIRMAP Association. The two presidents are here. I'm going to give them the floor in a minute. You have here the team of the organization of the conference this year. I'm pleased to remind you, maybe some of you were there some years ago. I'm pleased to remind you that even though this is the 14th edition of the AIRMAP conference, we were the first one already in 2011, I think. We were the first conference of the AIRMAP Association that was very young at this time, created just some months earlier. And so again, we are with you this year. Of course, we have been very, very present to all conferences in many places in France and beyond, also in other countries. But we are very, very happy to have you again this year. It might not be the last time, okay? Who knows? We can have this event again in the future. So that being said, the University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines is a multidisciplinary university. This part of the campus in Saint-Quentin-en-Yvelines is more focused on social and human sciences, and also law and political science, and also the School of Medicine is here in Saint-Quentin-en-Yvelines, and the part of the other sciences are in Versailles especially, and in other locations around this area. We are supposed to be part of the network called Université Paris-Saclay, University Paris-Saclay. That's the reason why you can see the name of Université Paris-Saclay as well, which is
network of universities and schools. So again, we have a very interesting conference that is starting today. The topic of the conference is le management public responsable et intégré, entre tradition et innovation. Public responsible and integrated management with tradition and innovation combination, we can say. So we are going to say a little bit more about the topic, but not too much. You will see during the sessions what can be said about it. But I just would like to mention about logistical aspects, that there are two main buildings in which we will be today and the other days. That will be explained as well. So I think I have talked enough. I can give the floor to Hervé. We are co-presidents, co-chairs of this conference. It has been very, very intense to prepare everything, and I would like to thank my colleagues here, all of them already, for all this preparation. Merci. Alors bon, je ne parlerai pas en anglais après Annie, donc je vais parler en français. Et lorsque j'aborderai une question logistique très simple, mais somme toute importante, sur le fait que nous allons opérer dans deux bâtiments, deux parties du campus très proches, sur les 3 jours du colloque, là peut-être que ça sera utile, Annie, que tu précises la question de d'Alembert. Donc bienvenue à toutes et à tous, on est enchanté de vous voir ici. On a été effectivement agréablement surpris, comme disait Annie, de voir autant de monde aujourd'hui, donc on recalibre, on s'adapte, hein, et donc on va recalibrer notre organisation pour tenir compte demain du fait qu'il y a de très nombreuses participantes et participants à ce colloque, et on ne peut que s'en réjouir. Donc d'un point de vue pratique, vous serez aidés, orientés par des collègues qui pourront vous indiquer aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on reste dans ce bâtiment, donc il n'y a pas de difficulté particulière, les salles où auront lieu les ateliers. C'est pas très compliqué. Les numéros correspondent à un étage. Donc voilà, 214, c'est le 2e étage, 300, etc. Il n'y a pas 36 étages. Il y a juste une salle au nom un peu mystérieux qui s'appelle 20 Géo, puisqu'historiquement, c'était une salle dédiée aux géographes, qui, elle, est au rez-de-chaussée. Voilà. Et là aussi, on vous y guidera, puisqu'elle est très simple d'accès. Donc aujourd'hui, 2 vagues d'ateliers, et ensuite, on aura un petit cocktail pour clôturer la journée. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, comme l'a signalé Annie, c'est que le thème du colloque entre tradition et innovation, on a essayé justement d'innover dans la tradition des colloques AIRMAP. On verra si c'était une bonne idée ou pas. C'est le propre de l'innovation, on explore. Hein. Et donc, dans cette exploration, au même titre qu'on est aujourd'hui face à des pâtisseries déstructurées, on a essayé de mettre en place une forme de planning déstructuré, alors non pas évidemment chaotique, mais en essayant de faire cette pré-journée avec certes les ateliers doctoraux, ça c'est classique, mais immédiatement après une très courte première ouverture, mais vous avez compris, pas l'ouverture institutionnelle, et ensuite 2 vagues d'ateliers. Pour laisser demain justement aux quelques personnes qui ne sont pas là encore, quand même, il y en a un certain nombre, d'arriver, de faire la plénière et les plénières officielles, une seule vague d'ateliers, et ensuite, effectivement, nous diriger via des bus qui ont été affrétés pour ça, vers Versailles, et pour essayer de profiter, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Versailles, son château, ses jardins, d'en profiter un minimum au milieu du colloque. Voilà. Donc, alors, la seule chose qui, pour l'instant, n'est pas franchement au rendez-vous, c'est le temps, mais on verra. On verra demain où on en est pour ce qui est de l'éventuel soleil. Alors, le point juste pratique, hein, c'est que demain matin, on ne se retrouvera pas dans ce bâtiment, donc tout est bien indiqué là, mais dans le bâtiment d'à côté, qui est 5 boulevard d'Alembert, qui est un boulevard qui est perpendiculaire au boulevard Vauban et qui est à quelques dizaines de mètres d'ici. Et là, vous verrez une autre partie plus récente au demeurant du campus où nous aurons l'amphi, un peu le principal amphi de notre université. Et puis, là aussi, toutes les activités de la plénière. Et puis, l'après-midi, pour l'atelier, on reviendra dans nos salles, puisque ce sont les salles dédiées à nos masters et qui ont un niveau d'équipement, et on en maîtrise totalement, justement, le fonctionnement, qui nous permettent de faire, je l'espère, les ateliers dans les meilleures conditions. Voilà. Donc ça, c'était les aspects pratico-pratiques.
Oui. Oui, effectivement. D'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue. On est vraiment ravis de vous voir aussi nombreux. Comme l'a dit Annie, on était là pour une grande partie de l'équipe en 2011, quand il y a eu le premier colloque AIRMAP. Et on est ravis de vous voir encore plus nombreux. Donc ça montre l'agrandissement, l'accroissement de la communauté AIRMAP. Donc c'est quelque chose effectivement qui est très, très, très heureux. Donc on a pu échanger avec certains parce que je me suis occupé plus particulièrement des ateliers. On a essayé de tenir compte de toutes les demandes de déplacement, de report, planification. N'hésitez pas s'il y a une erreur ou vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans le bon atelier, de me le signaler. Voilà, je serai là. Et également pour les présidents d'ateliers que je remercie, où des fois on ne leur a pas mis exactement tous les papiers qu'ils avaient parce que certains communicants n'ont pas eu leur visa. Donc on a organisé des ateliers en distanciel, 100% en distanciel. Faire de l'hybride, c'est assez compliqué. L'expérience montre que ce n'est pas toujours intéressant. Donc là aussi, je remercie les présidents d'ateliers. Et n'hésitez pas aussi à me signaler s'il y a des changements, que vous êtes tous organisateurs sur la plateforme ScienceConf. Donc vous pouvez accéder à tous les papiers, télécharger tous les papiers. Donc voilà, s'il y a à un moment donné un décalage. En tout cas, je vous souhaite un très bon colloque et n'hésitez pas à nous solliciter pour les aspects notamment logistiques, puisqu'effectivement, on sera sur 2 bâtiments, mais parce que c'est le meilleur confort qu'on a, meilleure organisation pour le confort de l'ensemble des participants. Voilà. Nos présidents de l'association AIRMAP. Merci Annie, merci Hervé, merci Mourad. Déjà un grand bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux pour cette première journée. Et puis ce format adapté qui est sur 3 jours, nos collègues ont aussi voulu laisser plus de temps à la convivialité, à l'échange. Et ça, je trouve que nous trouvons que c'est un élément particulièrement important. On n'a pas tant l'occasion de se rencontrer le reste de l'année pour échanger. Et donc voilà, c'est aussi d'avoir des temps comme ça informels qui sont des temps extrêmement importants pour nous et faire vivre notre communauté. Ah, pardon. Ah, ok, excuse-moi. Donc je suis tes recommandations. Alors, donc oui, sur ce format de 3 jours, donc comme on l'évoquait, vous avez été très nombreux, ça a été souligné déjà sur cette première journée qui était dédiée aux ateliers doctoraux. En tant que présidente académique, je vais peut-être revenir un petit peu plus sur cette notion d'ateliers doctoraux. Il faut savoir qu'avant AIRMAP, il y avait RECEMAP, qui était une structure qui accompagnait aussi justement les doctorants dont nous faisions partie à l'époque, il faut bien reconnaître, dans nos recherches, l'avancement de nos travaux, qui nous guidaient, etc. Et AIRMAP a aussi bien sûr repris cette activité-là. Et ce matin, en jugé par le nombre d'ateliers, 4 ateliers, de nombreux doctorants ont pu venir présenter, soumettre à discussion leurs travaux. Et ça, c'est aussi quelque chose à quoi tient notre communauté, d'accompagner nos jeunes collègues vers la rédaction de la thèse, la mise en discussion de leurs travaux, d'échanger entre eux. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Doctorants aussi, par ailleurs, chacun d'entre nous, dans nos universités, dans nos laboratoires, nous accueillons aussi des doctorants étrangers, des post-docs étrangers. Et ça aussi, l'ouverture de notre communauté en management public vers des universités étrangères, c'est aussi un point auquel nous tenons. David, tout à l'heure, pourra dire un petit mot aussi sur nos partenariats internationaux dont certains collègues assurent le lien. Tout ça pour dire aussi que nous avons aujourd'hui en tant que chercheurs, notre communauté a aussi une responsabilité à rendre plus lisible et à défendre aussi la parole scientifique à un moment où elle est un petit peu re-questionnée. On voit bien que les événements récents nous amènent aussi à prendre peut-être plus à bras-le-corps encore la visibilité de nos productions scientifiques, ce que nous chercheurs, nous pouvons apporter aussi à la société, de donner plus de lisibilité à nos travaux, de montrer aussi la rigueur avec laquelle nous pratiquons la recherche. Ça, c'était quelque chose d'extrêmement important.
cette nécessité aussi, en tant que chercheur en management public, de contribuer à alimenter le débat scientifique et à donner aussi plus de visibilité, parce qu'on ne sait pas toujours quand on nous interroge, mais c'est quoi, tu fais de la recherche en management public, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu peux bien chercher? Donc ça, c'est aussi de faire connaître nos travaux. Et à un moment donné, où on l'a vu, hein, la parole scientifique est parfois malmenée, c'est aussi de notre responsabilité et d'accompagner aussi nos jeunes doctorants dans cette voie-là. Voilà, ben je voulais simplement vous remercier d'être aussi nombreux présents. Merci aussi aux présidents d'ateliers, nombreux qui prennent en charge l'animation de ces ateliers. Merci aux contributeurs et aux organisateurs de ce colloque qui s'annonce très riche autour du management responsable que nous avons apporté haut. Merci. En terminant, oui, ça marche. En terminant cette série d'interventions, mais il ne reste plus grand-chose à dire, si ce n'est vous remercier d'être présent dès le premier jour. On n'avait pas du tout anticipé ce succès, ce qui est génial pour la communauté. Ça montre en tout cas que la communauté, elle fonctionne, elle est active. Merci à vous pour votre action, votre présence. J'en profite pour dire d'ailleurs et faire un petit coucou à Cassandra qui est là-haut. C'est elle qui s'occupe des réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à réagir sur LinkedIn. On met régulièrement des choses à jour. Là, vous avez la dernière mouture du programme. Donc, n'hésitez pas à liker, à réagir. On est sur un média social professionnel. Et c'est aussi la visibilité de notre association. Alors, 15 ans. Oui, 15 ans, c'est l'âge de l'AIRMAP, puisque l'AIRMAP a été créé en 2010. Que de chemin parcouru depuis. On a fait, on va dire, un certain nombre. On a fait le tour de France et même en dehors. On est allé donc dans d'autres contrées. C'est une étape, mais on en aura d'autres. On a déjà des étapes qui sont prévues l'an prochain. On verra ça à la fin du colloque. Mais ça veut dire aussi qu'il y avait une véritable attente. On ne part pas de rien. On a quand même beaucoup travaillé à l'époque. Donc il y a 15 ans, on a fait, 14 ans exactement, on a fait la première, tu l'as dit Annie, version du colloque. Alors c'était à l'époque le colloque PMP AIRMAP. On était déjà là pour beaucoup d'entre nous. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup changé. Enfin, moi, toujours, voilà. Bon. Mais pour le coup, ça veut dire aussi que pour garantir un processus d'accompagnement de la recherche, ça veut dire qu'il faut une volonté collective. Sans vous, l'AIRMAP n'existe pas. Sans nous, l'AIRMAP n'existe pas. Donc merci pour votre action, votre soutien. Et le fait que vous soyez là aujourd'hui est une preuve indéniable du fait que AIRMAP est quand même aujourd'hui une communauté dans laquelle on se sent bien. Enfin, moi, je m'y sens bien. Mais moi, je m'y sens bien. Et donc merci pour ça. Je voudrais terminer sur un point en particulier. Quand vous avez proposé cette thématique qui va nous animer pendant les 3 prochains jours, on était simplement sur la logique d'une thématique qui était, on va dire, une thématique de laboratoire, mais qui allait au-delà, bien entendu. Et avec ce qui s'est passé depuis quelques mois, on va dire dans tout ce qu'on a pu entendre, dans les décisions, dans les attaques concernant la recherche, on se dit qu'on a une très très grosse responsabilité. Nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, et nous, en tant qu'enseignants-chercheurs en management public. Et on a des choses à dire. On va dire, en France, mais également au-delà. On a participé à un certain nombre de colloques, dont le colloque de l'ASPA. J'y reviendrai demain, American Society for Public Administration. Et il y a des choses qui se sont dites, effectivement,
et qui ont une certaine résonance. Il va de notre responsabilité aussi d'être proactif et d'affirmer un certain nombre de valeurs, notamment dans ce qui relève de l'intégrité de la recherche. Alors, c'est vrai au niveau de la politique, mais je serais tenté de dire c'est vrai aussi pour les enseignants-chercheurs quand on prend en compte l'intelligence artificielle, l'intégrité. Eh bien, ce sont, je pense, des thématiques qui seront abordées au cours de ces 3 jours ensemble. Je voudrais terminer sur une chose aussi, dire que, cet événement-là, c'est beaucoup de travail et beaucoup de petites mains et des grands organisateurs. Alors, je remercie déjà en anticipation, mais je le referai, les petites mains. Mais je voudrais mettre à l'honneur aujourd'hui les 3 personnes qui sont ici et qui nous ont gentiment accueillis, à savoir Mourad Tarsa, Hervé Chumienne et Annie Bartoli. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien reposés cette nuit après la belle soirée d'hier et que vous étiez tous assidus aux ateliers de ce matin, 9h. Donc, on est ravi de vous accueillir pour 2 tables rondes donc ce matin, où on va interroger le concept, la notion de management responsable et intégré à travers 2 dimensions, le local et le global. Donc, je laisserai le professeur Hermel animer la seconde table ronde sur le management responsable et intégré dans une dimension internationale. Et pour cette première table ronde, nous allons aborder l'ancrage territorial du management responsable et intégré. Donc, nous avons un panel composé donc, de ma gauche à droite, donc Claude Soré-Virol, Bruno Pommier, Florence Bacon-Ambras et Christelle Perrin. Je vais les laisser se présenter eux-mêmes pour dire quelques mots sur leur trajectoire professionnelle et leurs expériences en management public territorial. Merci beaucoup Mourad. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi je suis Claude Soré-Virol, je suis depuis peu en fin d'activité professionnelle, mais j'ai opéré dans des collectivités locales, notamment des grosses structures en département, région, et pour terminer ma carrière dans un établissement public de conseil aux collectivités locales qui s'appelle un centre de gestion. Certains d'entre vous peuvent connaître, mais je suis surtout là au titre d'activités parallèles. Depuis 6 ans, je suis administratrice de la mutuelle nationale territoriale au service des agents publics locaux et également administrative du groupe Vive de protection sociale dont la mutuelle fait partie. Et c'est à ce titre que j'interviendrai. Merci Bruno Pommier. Moi, j'ai eu le bonheur d'être directeur général de collectivité locale pendant une 40aine d'années. Je suis aujourd'hui le président de l'association des dirigeants territoriaux et anciens de l'Institut national des études territoriales. Je suis aussi impliqué au comité 21, le comité français des acteurs du développement durable, et partenaire, cher Annie, cher Philippe, chers collègues du Laricois, partenaire du Laricois depuis assez longtemps maintenant. Je suis aussi formateur au Centre national de la fonction publique territoriale et à l'INET en particulier à Strasbourg sur les questions de transition écologique, économique et sociale. Et c'est sur ce thème que je m'exprimerai aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, je suis Florence Bacon-Ambras. J'ai un parcours de directrice générale de services en collectivité territoriale dans les villes. Et actuellement, je suis directrice générale adjointe dans l'établissement de mutualisation en ressources humaines que Claude Soré-Virol citait, le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne. Je suis par ailleurs vice-présidente du SNDGCT, syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales. Et c'est à ce titre que je suis présente aujourd'hui. Bonjour à tous, donc Christelle Perrin, maître de conférence habilitée à diriger des recherches au Laricois, donc ici à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
Et donc, c'est toujours un grand plaisir d'accueillir les dirigeants qui sont réunis aussi autour d'une association qu'on appelle l'ADTINET, l'association des dirigeants territoriaux, avec qui on travaille depuis maintenant une dizaine d'années. Alors, une chance aussi pour ce laboratoire d'avoir des expérimentations et aussi d'entendre en fait toutes les problématiques soulevées par ces dirigeants territoriaux qui nous ont amenés à travailler déjà sur plusieurs sujets, comme par exemple la coopétition au niveau des territoires, mais aussi avoir plein d'autres sujets qui vous finalement préoccupent et auxquels nous, chercheurs, on peut trouver éventuellement conjointement des pistes de réflexion pour justement améliorer en fait ces réflexions autour des questions que vous vous posez aujourd'hui et qui sont aujourd'hui, en ce jour, orientées autour du management responsable et intégré, qui en fait aussi, moi, les plénières en fait de l'axe du Larécois. Merci Christelle. Alors on peut rester justement sur cette thématique, c'est-à-dire nous intéresser déjà à la finalité de ce management responsable et intégré au niveau des collectivités territoriales. Donc je pose la question à quels enjeux en tant que cadre dans la fonction publique territoriale vous êtes confrontés et vous avez besoin finalement d'avoir peut-être un modèle rénové de l'action publique. Alors, vous le savez, la situation elle est complexe et il y a trois contraintes, trois enjeux importants que les collectivités connaissent et qui nous obligent à réfléchir différemment. C'est un enjeu en lien avec les moyens, en lien avec la liberté et en lien avec la lisibilité de notre action. Les moyens parce que les contraintes financières sont de plus en plus importantes et en termes de recettes et en termes de dépenses. En recettes, les dotations de l'État se stabilisent, voire diminuent. On a perdu en 10 ans 12% de nos recettes en euros constants. Alors que les dépenses des collectivités augmentent du fait de l'inflation, du fait de l'augmentation de la masse salariale qui est naturelle, régulière, et des matériaux en bâtiment. C'est une grosse partie de nos dépenses en termes d'investissement. Donc les arbitrages sont de plus en plus serrés avec un besoin de priorisation de notre action, de choix, de renoncement, donc, qui est de plus en plus compliqué à faire pour les collectivités. Et en termes de moyens, on a des soucis d'attractivité, les moyens humains aussi se raréfient et les compétences également. Deuxième contrainte, deuxième enjeu sur lequel il faut que nous travaillions, c'est la liberté d'action, puisque le cadre réglementaire a énormément évolué et avec de plus en plus de normes. Je regardais la mission Sénat Flash 2022 qui a recensé plus de 400 000 textes réglementaires que nous devons respecter et donc connaître théoriquement. C'est à peu près plus de 30% en plus de textes et de normes en 10 ans. Et puis vous avez aussi des mécanismes de contractualisation descendante avec des appels à projets sur lesquels les indicateurs, les obligations à respecter sont de plus en plus importantes et 25% de nos investissements proviennent d'appels à projets. Donc c'est énorme, on est très très dépendant de ce que l'État nous impose. Donc à la fois nous sommes responsables, mais nous n'avons pas les leviers pour agir. Donc il y a des enjeux d'action. Puis dernier enjeu, c'est le périmètre d'action avec les différentes réformes institutionnelles, avec des compétences qui sont très enchevêtrées, donc des impensés en termes de politique publique, ce qui fait que nous avons besoin de lisibilité, de clarté, de transparence de notre action. C'est ce que demande aussi le citoyen. Merci beaucoup Florence. Peut-être Claude, tu nous disais que tu étais administratif du groupe Vive, donc sur cet aspect mutualiste, social. Est-ce qu'il y a des enjeux de ce côté-là sur... Je crois que, comme pour tous les partenaires des collectivités locales et pour les collectivités locales elles-mêmes, il y a un gros enjeu qui est celui de la fragmentation sociale. Les collectivités, les partenaires doivent faire face à un certain nombre de services auprès des populations
Et cette fragmentation sociale, alors j'ai un peu honte devant un parterre de spécialistes, chercheurs, universitaires, d'en parler. Je m'appuierai peut-être sur les propos de Jérôme Fourquet, qui a produit notamment 2 ouvrages récemment sur la France sous nos yeux et puis l'archipel français, qui décrit très bien le processus qui a amené à cette fragmentation, et notamment qu'il situe autour des années 70-80 avec une progressive désindustrialisation de la France, la disparition de grands pans de réseaux industriels en métallurgie, en textile, et surtout la perte d'identité d'une classe ouvrière et d'une classe moyenne très structurante au niveau national. Et cette difficulté de déstructuration en fait, des classes sociales qui se sont transformées l'ont été aussi à la faveur d'une évolution économique, de la désindustrialisation vers une économie beaucoup plus tertiaire, une économie de services, une économie de consommation, qui ont fait que les métiers ont changé, les métiers ont évolué. On est arrivé plutôt vers une progression des métiers de la grande distribution, des métiers du transport logistique, et tout ça a fait que ce maelstrom a transformé aussi les territoires et les populations, et donc les services à rendre à ces populations, assortis évidemment d'une montée de l'individualisme, peut-être de perte d'un certain nombre de valeurs, de déchristianisation, bref, un certain nombre d'éléments corrélés avec la montée du chômage, sur fond d'émeutes urbaines, certaines étapes de dates clés dont on se souvient à peu près tous. Donc tout ça fait que cette fragmentation sociale, elle s'est ancrée dans le paysage au quotidien, et que c'est un enjeu majeur pour les services à rendre, tant pour les partenaires, les mutuelles, mais pas que, et les collectivités locales. Merci Claude. Bruno, de ton côté, tu nous as parlé de formation, formateurs, les enjeux environnementaux. Est-ce qu'il doit y avoir aussi pas mal de choses à ce niveau-là? Merci. Alors, comme je prends la parole sur les questions d'écologie, je me dois de souffler un peu le chaud et le froid. Un des premiers enjeux, c'est l'articulation entre la science, la place de la science et de la décision politique. Justement, puisqu'on est on est confronté à un défi totalement inédit au niveau de la planète. Alors ça se joue au niveau planétaire et ça se joue d'une certaine manière aussi sur chacun des territoires. Donc première question, c'est la territorialisation des enjeux écologiques, économiques et sociaux. Du coup, j'aime bien votre appellation de management responsable et intégré, parce que ça vient bien nous chercher sur la dimension incarnée de la responsabilité politique et de son application locale. Alors, j'utilise une allitération et pour parler des échelles. Terrain, terreau, terroir, territoire, terre. Vous voyez, toute cette finesse et c'est ce qui nous rapproche au sensible aussi et à l'attachement qu'on peut avoir au territoire. Alors, on a la chance de faire des métiers, d'exercer des métiers passionnants, parce qu'on est justement au croisement entre ces réalités locales et puis la responsabilité politique des élus. En quelque sorte, les problèmes planétaires sont un tout, mais ils ont une application et une réalisation locale complètement différenciées. Il y a des territoires de montagne, il y a des territoires du littoral, il y a des territoires hyper urbains, ceux qui sont en particulier confrontés au choc de fragmentation sociale, mais on a aussi des fragmentations sociales dans le milieu rural. Et on se rend bien compte que la manière dont l'idéologie infinitiste dont nous sommes victimes, dont nous sommes toujours les otages, a des implications, des conséquences sur les territoires qui sont très différentes et dont il faut prendre conscience. C'est un peu comme si chaque territoire était un confetti, mais un confetti en 3D, un puzzle en 3D, même des fois je dis en 4D, en 5D, en 6D. Il y a des dimensions sociologiques, par exemple, qui sont complexes. Les implications, donc les enjeux écologiques et économiques et sociaux sont très différents. Alors,
Je me dois d'en évoquer quelques-uns, mais qui sont très concrets. Disparition alarmante du vivant, en qualitatif comme en quantitatif. Pollution sournoise, et nous on est responsable de la gestion de l'eau par exemple. Disparition des sols fertiles, et nous on est responsable de la planification du territoire. Est-ce que les terres agricoles disparaissent? Est-ce qu'on accepte une extension urbaine dans n'importe quelles conditions? Est-ce que, je vais être taquin, face à l'ivresse du numérique, on accepte le développement de méga data centers dont la consommation énergétique est telle qu'il nous faut imaginer de développer des centrales nucléaires supplémentaires pour pouvoir les alimenter. On commence à en être là. Donc évidemment, c'est des décisions étatiques, mais les concrétisations, les effets sont locaux aussi. Sachant que dans le même temps, nos puits de carbone s'effondrent. La qualité des forêts, la végétalisation ne fait plus le poids en face des nouvelles émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, aujourd'hui l'enjeu sans doute le plus fort, c'est d'arriver à mettre en œuvre la théorie du donut. Je crois que vous avez eu un atelier sur la théorie de Kate Ross. Donc, et arriver à promouvoir un développement social pour répondre aux enjeux qu'évoquait Claude, avec un plancher social qui permet à chacun d'accéder à un niveau minimum de qualité de vie, tout en respectant les fameuses limites planétaires. Et ça, nos décideurs politiques aujourd'hui sont déchirés entre l'envie de sortir du cadre contraint dans lequel ils sont, notamment par la croissance économique, le référentiel à la croissance, etc. Et puis les conséquences locales. Alors voilà, c'est sans doute en cela que notre management public doit être plus responsable et en même temps capable d'intégrer cette dimension systémique et du coup être aussi plus intégré. Très bien, merci Bruno. Donc justement, tu disais que... Oui, Christelle, tu voulais ajouter quelque chose ? En guise de conclusion, enfin, ou de remarque par rapport à tout ce qui s'est dit, on constate effectivement que le directeur territorial est confronté à une complexité, je dirais, croissante, comme vous le soulignez, à la fois sociale, économique et environnementale. Et nous, en tant que chercheurs, notre rôle, c'est aussi de se positionner en disant comment finalement peut-on aider ces directeurs territoriaux à être mieux armés face à la diversité à laquelle ils sont confrontés aujourd'hui. Donc cette complexification croissante, où il est nécessaire maintenant d'intégrer les différentes parties prenantes dans le processus de décision, ce qui rajoute une complexité complémentaire avec des points de vue différents, avec cette volonté peut-être aussi de faire à l'envers, dans la mesure où chaque acteur du terrain a là aussi son mot à dire, et pour autant, malgré tout ce qui se dit en recherche ou dans les pratiques, il n'est pas toujours facile d'embarquer ces équipes pour travailler ensemble sur les territoires. Donc cette complexification finalement est toujours présente. Elle a aussi tendance également à s'amplifier. Et Bruno, tu l'as souligné aussi avec le numérique, et je l'ai vu aussi à travers les ateliers de cette semaine, c'est que nous aussi, chercheurs, on est un petit peu des fois désorientés face à la rapidité des changements. Et comme vous, on est aussi confrontés au temps long et au temps court. Le temps court qui nécessiterait d'aider à trouver des décisions, et le temps long, le temps court par la rapidité justement de ces changements et de leur complexité, et le temps long que l'on a besoin pour aussi construire la recherche. Alors la grande chance, c'est qu'effectivement, on peut tous ensemble discuter autour de ces enjeux et essayer de trouver des pistes communes, sans pour autant que ce soit des outils forcément qui trouvent des résolutions à tous les maux, ce serait trop facile, mais c'est un moyen aussi de partager tous ces éléments. Merci Christelle. Donc si j'ai bien compris, donc, le paradigme du management responsable et intégré, finalement, vous est utile et répond aux enjeux. Sur le plan pratique,
au quotidien, comment cela se manifeste-t-il? Par exemple, Florence, à ton niveau, comment cette dimension d'intégration, de responsabilité se manifeste? Ce qui est clair, c'est que quand on travaille en collectivité, je crois qu'on a une impérieuse nécessité de faire autrement. Et qu'on le sait, parce que l'action publique n'arrive plus à être véritablement efficace si on reste sur nos habitudes et sur nos dogmes passés. Donc la façon de fabriquer l'action publique locale, en collectivité de façon très concrète, elle évolue clairement, et le manager, il est à l'impulsion et dans la dynamique. Il y a trois niveaux d'intervention pour nous. Déjà, la première dynamique que nous vivons et que nous impulsons, c'est de réfléchir gouvernance au sein de nos collectivités, avec l'émergence d'une gouvernance durable, ce qui veut dire que nous passons de nos principes de service public classiques qui perdurent, mais qui vont être dépassés, égalité, neutralité, continuité, mutabilité. On a de nouveaux impératifs qui s'imposent à nous de responsabilité sociale, responsabilité éthique, responsabilité environnementale et économique. Et on dépasse la gestion financière de nos collectivités en devant rendre compte aux citoyens au-delà de la bonne gestion financière. Ça a un impact sur notre rôle de manager, avec une vision 360 et en lien, c'est-à-dire qu'une mise en réseau, et je pense que Claude pourra en reparler, avec une gestion coordonnée de nos politiques sectorielles, qui est extrêmement importante, avec un certain nombre d'outils qu'on met en place. Alors, j'arrive du Québec, et j'ai eu l'occasion d'assister à un atelier sur la gestion de la performance intégrée. Ça m'a rappelé notre table ronde de ce jour. Et ils font des plans d'orientation de direction générale sur 4 niveaux: la stratégie, la tactique, l'opérationnel et l'individuel. Et en fait, c'est un peu ce modèle-là qu'en France, on essaye de mettre en place, même si on n'utilise pas forcément les mêmes termes, la mise en cohérence et l'articulation de nos politiques sectorielles dans un but identique, voilà, dans le même sens. Et c'est une véritable culture de la responsabilité que nous essayons d'impulser au sein des directions générales, à la fois avec le rendre compte, mais aussi en termes d'éthique, de déontologie, de charte d'éthique au sein de nos collectivités, d'exemplarité de la direction générale et des managers. Et enfin, une gouvernance plus ouverte et de mise en réseau, parce que les sources de financement ne peuvent pas être qu'étatiques, il y en a, ça se raréfie, et donc on ouvre un peu nos chakras pour travailler avec le monde économique notamment. La deuxième dynamique qui impacte notre quotidien de manager, c'est tout ce que nous devons impulser en termes de transformation de nos organisations, en termes de décloisonnement, d'agilité, de transversalité, voire d'organisation apprenante, même si c'est parfois difficile, mais il y a quand même des initiatives qui sont mises en œuvre pour que nous capitalisions sur nos expériences. Donc on passe du silo et de la hiérarchie à des organisations plus transverses, et en termes de pôles de services qui n'auraient jamais travaillé ensemble, mais aussi dans le mode projet que nous diffusons au sein de nos collectivités, avec la fluidification aussi de nos circuits d'information. Et puis les retours de l'EREX, j'ai l'exemple de la région Occitanie qui a intégré dans son process de décision des fiches retour d'expérience mis à disposition de tous les services, qui permettent de capitaliser sur les bonnes expériences, sur l'efficacité des process, de telle sorte que tout le monde puisse en profiter au sein de la collectivité. Et puis vous avez aussi les dispositifs d'évaluation de nos politiques publiques, qui étaient encore, je me rappelle, il y a 10 ans, pas du tout usités au sein des directions générales ou des directions de services, qui sont maintenant beaucoup plus intégrées dans notre façon de faire. Et puis la troisième dynamique,
pour être rapide, et puis on pourra peut-être y revenir s'il y a des questions, c'est là sur nos pratiques managériales qui sont plus tournées vers la coopération et la confiance, avec un besoin d'autonomie de nos agents, et donc des pratiques qui font en sorte que les agents sont écoutés, entendus, participent au projet, mais aussi avec parfois du management inversé, qu'on leur laisse la possibilité de décider seuls, sans forcément référer à la hiérarchie, sur un certain nombre de périmètres qui sont décidés. Et véritablement, ça permet de passer un degré de maturité au sein de nos organisations et de réfléchir différemment l'efficacité de l'action publique. Merci Florence. Bruno, dans le champ de l'environnement, puisque c'est ton champ privilégié, est-ce qu'il y a des nouvelles pratiques, des nouvelles approches qui résonnent à cette dimension intégrée et responsable ? Oui, absolument. Donc je disais tout à l'heure qu'il fallait qu'on soit dans une perspective de transformation et d'une certaine manière aussi d'émancipation par rapport au modèle non durable dans lequel nous vivons, insoutenable. Alors ces changements, à mon avis, s'opèrent sous l'effet de 4 dimensions. La première, c'est la réglementation, la hard law, et puis toute la dimension aussi des référentiels, donc soft law. Moi, je suis en particulier un militant des dispositions, des méthodes d'amélioration continue qui sont extrêmement positives, notamment pour restituer à chacun sa part de responsabilité et sa capacité d'action. Il y a l'effet de la pression des habitants, des élus, des partenaires, le cas échéant. On a des entreprises, par exemple, qui souhaitent évoluer dans une dimension plus soutenable de leur activité économique, avec y compris leurs obligations réglementaires, et qui viennent taper à la porte des collectivités locales en disant comment on peut faire ensemble, mieux maîtriser ensemble nos impacts négatifs sur le territoire. Et puis, bien sûr, il y a la volonté des élus. Il y a des changements de mentalité qui s'opèrent de manière très importante. Et j'espère que les prochaines élections locales nous donneront l'occasion aussi de retrouver des élus motivés et sensibilisés sur ces questions. Alors, peut-être très concrètement, les pratiques, les changements de pratiques qui s'opèrent aussi bien depuis la direction générale jusqu'au poste de travail de chaque agent, ces changements de pratiques sont extrêmement nombreux. Je peux donner quelques exemples concrets. Là, on revoit nos objectifs de politique publique sur les questions d'atténuation du changement climatique, sur la dimension énergie, sur la sobriété en matière de matériaux. Alors, on est des grands investisseurs, les collectivités locales. C'est le premier investisseur civil du pays. Donc, on construit, on trace et on crée des routes, on remet en place des routes. Donc, il y a toute une logique d'économie circulaire qui se met en place avec une volonté de réutilisation de toutes les matières premières. On jette moins, on essaie de faire en sorte que la ressource, le déchet de l'un soit la ressource de l'autre. Évidemment, on a toute la dimension de développement des transports en commun et des mobilités douces, piétons, vélos, etc. Donc vous avez vu les transformations extrêmement visibles ces dernières années. Ça ne se fait pas tout à fait comme ça, naturellement. C'est aussi des changements de pratique et de regard. On parle aussi de la ville du quart d'heure, c'est la logique du dernier kilomètre, pour éviter qu'on puisse ruiner tous les efforts d'une filière sur les derniers moments de livraison. On parle d'adaptation et de végétalisation, de lutte contre les îlots de chaleur en particulier, puisque des écarts phénoménaux en période de canicule, qui peuvent aller de 7 à 8 degrés entre un espace qui est végétalisé et son espace voisin qui est minéral. Voilà, donc on a toute une vraie réflexion de fond sur l'artificialisation des sols et la préservation des terres agricoles, la restauration de la biodiversité. À Niort, par exemple, la ville dont j'étais DGS, il y a encore peu, on vient de créer avec la région une réserve naturelle régionale de 150 hectares dans la commune. Donc voilà, c'est des petites révolutions mentales qui font et qui sont très concrètes puisque ça se manifeste par des changements de pratiques. On a encore beaucoup de progrès à faire.
sur un mot que j'utilise qui est le mot résilience. Il faut absolument augmenter la capacité collective de la société à faire face aux défis, notamment naturels, climatiques, mais j'ai envie de dire aussi malheureusement technologiques et pourquoi pas géopolitiques demain. Sur les questions de résilience, on a d'énormes progrès à faire et ça nécessitera des efforts et des coopérations entre public et privé qui ne sont pas encore à la hauteur et qui doivent absolument l'être demain. Merci Bruno. Claude, est-ce que tu vois d'autres évolutions de pratiques ou de nouvelles pratiques émerger de cette dimension? Non, je crois qu'il est très important de rappeler que les collectivités locales, mais ça a été dit, ne peuvent pas faire sans les parties prenantes d'un territoire. D'abord, elles y ont été amenées de manière un peu systémique, parce que si vous regardez les lois de décentralisation qui ont renforcé l'autonomie des collectivités locales, cela a conduit notamment à travers les différentes réformes à un certain nombre de regroupements, notamment les intercommunalités, notamment les fusions de communes, et puis la construction de ces immenses régions au centre de décision parfois un peu éloignées des territoires. Donc nécessairement de manière systémique, cette concentration sur les territoires et ce rôle finalement de travail avec les parties prenantes pour mettre en œuvre les politiques publiques s'est fait quasi naturellement. Et quand j'entends parties prenantes, je parle des entreprises, je parle des entités de la société civile, je parle également des autres administrations publiques. Tout ça, c'est une espèce de vaste puzzle de décisionnel et de participation en termes d'affectation des ressources qui est finalement le mode de fonctionnement qui s'est totalement transformé après des politiques finalement de spécialisation historiquement des communes dans leur territoire. Et alors, si je prends quelques exemples de collaboration et notamment de construction de modèles de co-construction avec les partenaires, je vais prendre l'exemple de la santé. Alors, un peu à double sens. Puisque je suis là au titre des mutuelles. Une mutuelle, c'est un groupe mutualiste de protection sociale, c'est avant tout une entreprise assurantielle. Et elle doit maintenant être soumise à un certain nombre de réglementations plutôt positives, et notamment sur les rapports de développement durable, le fameux CSRD, donc je n'oserais le prononcer de manière anglaise, là, le Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est ça, et qui oblige finalement dans les différents volets de ce rapport de durabilité à mettre en exergue les actions qui sont faites en lien avec le client, entre guillemets, et donc avec, là, en l'occurrence, les collectivités locales et les agents territoriaux pour ce qui est de la mutuelle dans laquelle je suis, qui est une mutuelle dite affinitaire avec donc une assurance des agents des services publics locaux. Alors, si je prends, donc, il y a la nécessité à revers pour l'entreprise de travailler avec la collectivité, mais inversement, la collectivité a l'obligation presque de travailler avec la partie prenante. Si je prends l'exemple de l'accès aux soins, qui nous concerne tous à l'heure des déserts médicaux, les collectivités locales, elles ne peuvent pas résoudre seules la question de la démographie médicale qui est en berne, et elles œuvrent pour attirer des praticiens. Elles ont besoin d'aménagements de maisons de santé qui sont assortis de financements croisés, notamment avec les agences régionales de santé, avec les départements, avec l'État, avec les conseils départementaux donc, et les groupes mutualistes. Et on a un certain nombre d'exemples d'EHPAD, de services médicaux et de réadaptation, de cliniques, d'équipements spécialisés qui sont montés en commun sur un territoire pour répondre aux besoins de la population. C'est une nécessité que ce travail collaboratif. Sur le champ du logement, je prendrai un autre exemple, la mise en œuvre, notamment par le groupe Vive, du label logement santé. C'est quoi? C'est de prendre en compte dans la construction des logements un certain nombre de dispositions relatives au bâti, aux services associés, téléconseils notamment en matière de santé, sur 24 heures sur 24, des services favorisant l'autonomie et l'inclusion, et ça ne peut se faire sans la participation active des collectivités locales.
Et puis, sur le plan interne des organisations, en matière de gestion des ressources humaines, pareillement, la mutualité peut intervenir en lien avec des kinésithérapeutes pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, notamment sur des métiers à forte pénibilité dans la fonction publique territoriale. Je pense notamment aux agents techniques spécialisés des écoles maternelles, et des études d'impact ont été faites sur les formations préventives qui finalement limitent les risques d'absentéisme, et ça a été prouvé techniquement, mais je vous passerai les statistiques associées. Donc voilà quelques exemples de nécessaires collaborations. Et puis le dernier volet évidemment des parties prenantes, c'est les populations tout simplement. Difficile maintenant d'œuvrer dans des politiques publiques sans les rapprocher des habitants. Et on a l'exemple, et vous en connaissez très certainement, de ce management responsable et intégré dans le développement du territoire, avec des démarches participatives. J'ai l'exemple en tête d'une ville dans le Haut-Rhin de 13 000 habitants qui, depuis plus de 20 ans, a mis en place un modèle de démocratie participative. Ça veut dire que chaque projet municipal passe en séquence démocratique, en incluant des forums ouverts, des conseils participatifs, avant la prise de décision finale, qui n'échappe pas à la collectivité en tant que telle. La cogestion a ses limites, mais en tout cas, c'est une co-construction qui est très active et qui met en exergue cette collaboration et cette co-construction des politiques publiques. Merci Claude. Donc on voit que c'est un programme très ambitieux de transformation, mais finalement, Florence, vous disiez que vous avez des contraintes financières. De quel levier concrètement vous disposez pour engager cette transformation? Est-ce qu'il y a des écueils à éviter? Alors, en termes de freins, d'écueils, il y a toute une acculturation du monde politique aussi au système responsable et intégré. N'oublions pas qu'en collectivité territoriale, c'est un système hybride où il y a à la fois la légitimité démocratique de l'élu et puis la responsabilité administrative de la direction générale. Et un directeur ou une directrice générale ne peut rien s'il n'est pas soutenu par son élu et s'il n'y a pas un alignement entre le politique et l'administratif. Donc le principal risque et la principale difficulté, c'est que quand on est convaincu, comme on l'est les uns et les autres ici, on puisse embarquer à la fois notre administration, mais aussi nos élus, et qu'il y ait un alignement et un portage commun de la collectivité vers un nouveau système, une autre façon de faire de l'action publique locale. Et c'est particulièrement difficile pour un élu qui estime qu'il a la légitimité démocratique, qui doit faire avec l'expertise administrative. Il avait plutôt l'habitude, mais maintenant, l'expertise d'usage et les parties prenantes du territoire. Donc c'est un autre paradigme que nous devons créer les uns et les autres. Donc c'est le principal écueil. Et en lien avec cet écueil-là et ce frein, il y a le temps, puisqu'il y a le mandat politique et en commune, c'est 6 ans. Et alors que nous sommes dans un changement culturel qui suppose du temps, et ça, c'est particulièrement difficile à appréhender pour un élu, je crois, parce que c'est une prise de risque politique pour lui. Merci. Bruno, est-ce que toi, en tant qu'ancien DGS, tu avais d'autres leviers et d'autres écueils sur les transformations. Et je vais commencer par les écueils et puis on finira par une touche positive. Ma liste des écueils, des freins, elle est trop longue pour la décliner en entier. Il y en a que vous connaissez par cœur et je ne vais pas insister. La peur de l'échec, la peur du changement, tout ça, vous connaissez par cœur. Il y a peut-être 2-3 choses sur lesquelles je vais insister. La première, sans doute, c'est, et là ça me ramène à ce que j'ai dit tout au début sur le rapport à la science, c'est la trop faible connaissance des phénomènes, notamment de leurs implications locales et de leurs causes. Puisque pour mettre en place une action, encore faut-il qu'on ait identifié ce qui peut changer les effets. Deuxième point qui est moins connu, c'est l'amnésie environnementale. On a un facteur à la fois d'addiction à l'énergie, par exemple, à la consommation d'énergie. On n'imagine pas pouvoir baisser notre consommation énergétique. C'est toujours plus. Et avec le numérique, j'en ai déjà parlé, mais vous nous voyez bien.
foncer dans la direction inverse vers laquelle il faudrait qu'on aille, quoi, hein. Donc, addiction à l'énergie et accoutumance, finalement, à une dégradation de nos conditions d'habitabilité. Ça devient banal. Oh oui, il y a de moins en moins de poissons dans l'océan. Les arbres sont malades. Il n'y a plus d'insectes, les fameux insectes sur nos pare-brises. Il y en a de moins en moins. Et comme ça se fait sur des temps longs, on ne se rend pas compte de ce que nous sommes en train de perdre. Et ça, c'est un facteur d'une certaine forme de, d'inaction. Enfin, c'est un facteur d'inaction. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est ce que j'appelle les archaïsmes cohérents. On est par exemple dans un mode d'évaluation économique de la valeur produite. Hein, voilà, quelle est la valeur produite par les associations dans notre pays ou le secteur public? C'est au mieux égal au coût, puisque comme on ne sait pas compter la valeur du non-marchand, par paresse intellectuelle, on ne cherche pas à mesurer cette valeur. Donc si elle se dégrade, ce n'est pas très grave. Voilà, donc il y a des totems comme ça et qu'on ressent y compris dans notre organisation budgétaire, comptable, qui sont des facteurs d'inaction. Après, il y a quand même aussi quelque chose, c'est qu'on utilise le terme de systémique et il faudrait mettre en place une action systémique. Et ça, c'est éminemment complexe, y compris quand même si on a réussi à territorialiser nos enjeux, c'est pas très évident d'arriver à changer quelque chose qui fonctionne de manière systémique. Remplacer un modèle, démoder un modèle qui est non durable et le remplacer par quelque chose à inventer qui serait soutenable. Voilà. J'ai parlé de course contre la montre. On fait des efforts d'un côté et puis il y a la déforestation de l'autre. On fait des efforts pour dépolluer l'eau et puis chaque jour on découvre de nouvelles molécules, dernier en date les PFAS, etc. Alors voilà, on a l'impression parfois de vider la mer avec une petite cuillère, puisque en permanence on s'aperçoit qu'il y a des nouvelles catastrophes. Vous avez, enfin je ne veux pas être pénible, mais on découvre là une augmentation fantastique des cancers pédiatriques. Et en même temps, on fait preuve d'une certaine passivité par rapport à la manière dont sont fabriqués les aliments et distribués aux enfants, etc. Donc voilà, on a une espèce d'inertie des mentalités. Il faut faire preuve de beaucoup de volonté, d'opiniâtreté, de valeur d'âme, entre guillemets, pour arriver à convaincre notamment nos élus, nos collègues, les décideurs, les partenaires, de faire face aux défis. Tandis que dans le même temps, il y a aussi l'infobésité, les fake news, des stratégies aussi de lobbyistes qui détruisent la crédibilité de la science, qui essayent en tout cas d'y porter atteinte, même des choses évidentes. Là, je caricature, mais il n'y a jamais eu autant de gens qui pensent que la Terre est plate. Mais c'est pareil pour l'environnement, pour le réchauffement climatique, enfin voilà, vous voyez, enfin, on imagine pouvoir, par exemple, exploiter les sous-sols marins sans que ça ait des conséquences dramatiques sur l'humanité. C'est pas grave, ce sera quand même toujours ça de prix. Voilà, donc les défis sont énormes. J'ai pas beaucoup parlé des leviers. J'ai encore le temps d'en dire un mot. Bon, on a parlé de sensibilisation. Il faut rester positif. Oui, tout à fait. Oui, alors il y a une grande liste des handicaps, mais il y a aussi, j'ai commencé à l'évoquer, des hommes et des femmes en marche, des organisations qui se transforment, des élus, des décideurs qui se sensibilisent, une science en même temps, malgré les difficultés auxquelles elle fait face, qui se bat. Dernière en date, je lisais encore dans le métro ce matin qu'il y a des scientifiques des sciences humaines qui se regroupent auprès de ceux qui bossaient sur le GIEC, sur les sciences dites dures, pour apporter sur les questions de transformation des comportements tous les secours possibles à ces transformations, puisque manifestement il y a des freins humains. Pourquoi ne croyons-nous pas ce que nous savons et comment on peut faire changer. Donc la formation, c'est évident. Il faut absolument, surtout en France aujourd'hui, alors qu'ils sont attaqués,
soutenir les agents, le travail et la qualité des agences d'État qui bossent sur ces questions. Je pense à l'ADEME ou à l'Office français de la biodiversité. Il y a des actions publiques qui sont essentielles. Et puis, je crois, comme nos deux collègues ont dit, introduire un nouveau dialogue de gestion, une nouvelle perception, à la fois avec les partenaires externes et au sein de l'organisation, pour que les changements de perspective, les changements de trajectoire soient vraiment intégrés et mis en œuvre concrètement. Donc, il y a beaucoup de leviers pour l'espoir. Claude, est-ce que tu vois d'autres sources de changement? Je vais peut-être du coup, pour coller au sujet, évoquer les sous-jacents managériaux peut-être, parce que les collectivités historiquement étaient vraiment centrées sur leur champ d'activité, et on l'a vu, la verticalité était à l'honneur, Florence l'a redit, il était difficile de se départir de ses prérogatives, et aujourd'hui la complexité des affaires publiques, le poids des réglementations, l'environnement, tout ça a été dit, les tensions sociales, obligent à une collaboration active avec les parties prenantes, et du coup, une part de cette verticalité est en train de s'externaliser. Et donc, parmi les leviers, il y a la nécessité, dans le pilotage de cette externalisation, de renforcer les compétences en matière de maîtrise d'ouvrage dans la commande de cette externalisation et de son pilotage. La deuxième chose, c'est que du coup, on aboutit à des systèmes en tout cas, des compétences qui doivent être évolutives, puisque par cette co-construction, on est parti beaucoup en mode projet et ça nécessite des compétences d'animation, de supervision, au détriment peut-être d'une technicité qui était antérieurement embarquée. Et puis, je crois que cette collaboration, elle impacte aussi les gouvernances, ça a été dit. Et pourquoi pas imaginer, mais c'est le cas dans un certain nombre de situations et de structures, les élus sont amenés à prendre la tâche de structures tierces, mais voire de participer aussi, j'entends les élus des collectivités locales, de participer au système de gouvernance de la partie prenante. Et donc peut-être que ces croisements de regards feront que la prise en compte de ces évolutions et de ces nouveaux paradigmes se feront par une meilleure connaissance mutuelle, et peut-être que la réponse finalement c'est le travail en commun et c'est l'humain. Merci beaucoup. On va passer peut-être aux questions du public. Christelle, tu veux rajouter quelque chose? Clôturer peut-être pour donner aussi un aspect différent de la recherche par rapport à tous ces sujets-là que l'on sent aussi également nombreux. J'ai bien compris qu'il y avait des partenariats avec des parties prenantes externes, donc des partenariats aussi qu'on peut qualifier public-privé, qui amènent aussi les directeurs territoriaux à être de plus en plus, c'est ce que je ressens et c'est ce qui a été aussi transmis par les échanges que l'on a eus, aux techniques de négociation, ne serait-ce pour appréhender aussi un univers qui n'était jusqu'alors pas forcément familier, mais auquel ils sont de plus en plus confrontés. Et il y a d'autres expériences, parce que l'intégration, c'est l'intégration externe, mais aussi l'intégration interne. Et on voit aussi, de temps en temps, se multiplier des initiatives qu'on appelle d'intrapreneuriat, qui sont également extrêmement intéressantes et qui nécessitent la mobilisation de tous. Donc on le voit bien, il y a une vraie sensibilisation, un vrai engagement, une vraie volonté de tous les acteurs. Mais comment concrètement animer tout cela ? Or, l'intrapreneuriat nécessite de mobiliser les agents en interne sur des initiatives qu'ils jugent utiles en termes de services publics, et des actions concrètes ont été mises en place dans certaines collectivités qui ont fait leurs preuves en montrant que justement les acteurs publics avaient beaucoup d'idées pour pallier un certain nombre de problèmes que l'on pouvait trouver sur le terrain. Mais malgré la mobilisation importante, est-ce qu'il y a finalement une place pour les agents territoriaux
à ce mode d'exploration, d'innovation, là où ils sont confrontés aussi à une activité qui doit perdurer au niveau quotidien, au niveau des activités qui sont classiques finalement aux organisations publiques. Donc, par exemple, le groupe que j'avais suivi sur le terrain avait monté de très belles initiatives, mais à un moment, ils ont dû communiquer. Et donc, ils ont sollicité les services internes de la collectivité en termes de communication, en termes de ressources humaines. Et à un moment, les bonnes initiatives sont nombreuses, mais il y a aussi le principe de réalité. C'est est-ce qu'il y a la possibilité d'innover en interne en laissant des bulles d'innovation en complément des activités essentielles aux collectivités. Merci Christelle pour cette synthèse. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à notre panel? Merci. Alors, merci énormément. Hein. C'était vraiment très, très intéressant et vous avez magnifiquement bien, en plus, je dirais, rebondi sur la thématique du management public responsable et intégré. Et ça soulève énormément d'idées complémentaires, je pense, pour les chercheurs que nous sommes dans ce domaine. J'avais une réflexion aussi en vous entendant un peu en transversal par rapport à tout ce que vous avez dit les uns et les autres, qui finalement peut aussi illustrer le sous-titre de notre conférence, qui est entre tradition et innovation. Et je voulais vous interroger un peu là-dessus, parce que si je reprends certaines choses que vous avez dites les uns et les autres, bon, je retiens par exemple que Florian se parlait de capitaliser sur les expériences, l'importance de capitaliser sur les expériences. Bruno, tu évoquais la notion d'amélioration continue et de résilience. Et vous avez tous, et Claude et vous tous, vous avez tous évoqué bien sûr les nécessités de transformation, d'innovation, également de création et de lancement de nouvelles approches pour intégrer les parties prenantes, etc. Donc on a, en sous-jacent finalement dans vos propos, on entendait quelque part, dites-moi si je me trompe, ou aller plus loin pour éventuellement le confirmer, mais on entendait que vous êtes dans la réflexion et dans l'action sur cette double logique de vous appuyer de façon un peu traditionnelle, on va dire, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, sur un certain nombre d'acquis, un certain nombre de principes, de valeurs, d'actions qui ne sont pas entièrement nouvelles, tout en sachant bien, face aux enjeux, tous ces besoins de rénovation et de remise en cause qui peuvent être assez fondamentales sur certains aspects, d'autant plus qu'elles touchent aussi non seulement le concret, mais également le mental et le paradigme mental que les uns et les autres nous avons. Donc, est-ce qu'au fond, tout ce que vous dites n'illustre pas aussi notre balance entre tradition et innovation, qui est le sous-titre de l'ensemble du colloque ? Oui. Je pense même que c'est toute la société qui exprime un paradoxe vis-à-vis de le regard qu'elle porte sur les collectivités locales. Et Florence parlait des rapports avec l'État en matière financière. L'ensemble des acteurs nous regardent, alors particulièrement sur les questions à la fois de fragmentation sociale, de bonne santé de la société et de transformation écologique, économique et sociale. Tout le monde nous regarde comme l'acteur magique. Tout serait possible au niveau local, ce qui n'est pas possible au niveau international. Je vous laisse imaginer l'état des négociations internationales sur le climat en ce moment, avec la Chine, la Russie, les États-Unis, etc. Tout ce qui serait plus possible au niveau international, ce qui serait trop lourd, trop compliqué, parce que trop polémique avec les forces, au niveau national, deviendrait de façon magique possible au niveau local. Alors que, dans le même temps, on rogne sur nos libertés financières et juridiques. On a un ADN bureaucratique
Et on sait très bien qu'aucune transformation majeure ne peut se faire sans innovation administrative, sociale, économique, managériale. Donc voilà, on est extrêmement ambivalent. Alors avec ce que disait Christelle sur l'intrapreneuriat, elle disait mobiliser les agents, et moi j'ai presque envie de lui dire aussi, ne pas mobiliser les agents, les laisser se mobiliser et juste leur permettre d'être mobilisés, d'être créatifs et de donner, d'exprimer leur capacité à transformer leur cadre de vie, leur cadre de travail ou le monde, s'ils sont très ambitieux, pourquoi pas. Et en fait, ça c'est vrai qu'on ne sait pas très bien faire ça. Assez rapidement, on retombe dans l'inquiétude du juriste, du financier ou de celui qui se sait observé par la presse, par exemple, en disant est-ce que ce que je fais va être bien vu, etc. Donc souvent c'est effectivement quand les innovations sont souterraines et invisibles qu'elles ont le plus de chances de prospérer, quand elles ne se sont pas encore fait rattraper par la patrouille. Et effectivement, oui, c'est une vraie tension. C'est une vraie tension. Mais c'est un jeu d'équilibre aussi, c'est notre métier quand on est en collectivité territoriale, c'est justement de trouver des chemins pour aller au-delà des contradictions, temps long, temps court, prudence, innovation, risque, politique, administratif. C'est ce qui fait aussi la richesse de nos métiers. Et on a toujours besoin du passé pour construire le futur, toujours. Donc oui, on a nos valeurs et on garde nos valeurs, même si on les dépasse parce qu'on va vers une autre responsabilité peut-être plus large, systémique, même si c'est difficile. Et notre ADN, ça reste l'intérêt général, même si maintenant on va parler de bien commun, mais ça reste l'intérêt général, donc on s'y retrouve. Merci Florent. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Non. Très bien. Le mot de la fin, Christelle ? Oui, alors ça me permet aussi de parler de... Ah, il y a une question. Il y a une question. On va prendre la question. Oui, oui, bien sûr. Qui donne de l'espoir. On voit qu'il y a des directeurs de services qui sont à fond. Qu'est-ce qu'on fait pour les élus, pour les former, les sensibiliser, au-delà de notre pouvoir démocratique, qui est d'élire les bonnes personnes? Est-ce que ce n'est pas eux qu'il faudrait former? Et comment? Oui. Alors, il y a un certain nombre de dispositions de formation des élus. Ils ont d'ailleurs des plans de formation avec des points qui peuvent valoriser à l'envi tout au long de leur carrière, entre guillemets, d'élus. Notamment, on a des associations de maires qui ont développé pas mal de structures de formation. Il y a des associations aussi indépendantes qui peuvent former les élus à partir du moment où il y a un compte formation et que c'est pris en charge. Ils sont très incités à y venir. Maintenant, je crois que le fin du fin, entre guillemets, c'est quand même ce rapport, et Florence en parlait tout à l'heure, de confiance entre l'administration et les élus et le travail collaboratif. C'est bien d'avoir des instances, des bureaux, des conseils d'administration ou des conseils municipaux, mais c'est bien aussi d'avoir des commissions de travail qui mêlent en fait les praticiens et les élus pour que tout le monde aille finalement dans un portage de projets communs. Et je crois que c'est ça cette formation en tant que telle, au-delà des aspects académiques et un peu universitaires pour se former aux finances, pour se former à toutes les réglementations sur la commande publique notamment, et Dieu sait, c'est plutôt ce travail collaboratif interne aux structures et aux organisations, posé sur une relation de confiance qui me paraît être plus créatrice de valeur, sous réserve que y ait cette relation de confiance mutuelle et que les élus veuillent bien travailler en collaboration dans des commissions de travail avec les praticiens. C'est pas toujours gagné, mais là encore, le facteur humain, il est absolument essentiel. Le mot de la fin, Christelle, pour alors, vous voyez pas déborder. Oui, non, je vais aller très vite. En fait, les débats sur ces sujets sont nombreux. C'est pourquoi nous allons les continuer.
Et puis pour aboutir le 26 janvier 2026, donc c'est un appel aussi, hein, un symposium que l'ADT INET organise avec le laboratoire l'AREQUA autour de la bifurcation. Alors ça, c'est un sujet aussi qui a été adressé, enfin que j'ai vu également cette semaine hein, dans les différents travaux que l'on a pu mener. Est-ce que c'est un changement brutal? Est-ce que c'est un changement incrémental? Ici, on parle de bifurcation, c'est-à-dire quelle voie on va prendre pour conduire un territoire soutenable, à la fois d'un point de vue économique, social, mais aussi environnemental. Donc ça, ce sera le 26 janvier 2026 à l'ISM-IAE, donc ici encore. Et nous vous espérons nombreux pour réfléchir à nouveau sur ce sujet. Merci. Très bien. Merci beaucoup à vous quatre. Merci pour ces idées inspirantes, comme on dit. On va passer tout de suite à la deuxième table ronde. So, let's try to start this session, please. So, good morning, everybody. Welcome to this roundtable on states and business international perspectives. I'm Professor Hamel. I'm founder and previous director of ISM and l'AREQUA, Management Research Center, as you know, asked and organized this AIRMAP conference. And I'm very pleased to introduce and welcome our key speakers. We are pleased to do that because especially in this framework, we'll see and they will offer us diverse view of how governments could be or could intervene on business and how governments engage with business in different parts of the world. So for doing that, we have three speakers, and the first one will be, of course, a lady. The first one. So this is Dr. Mariam Malouche. I'm very pleased to have her, and I regularly, on different occasions, and especially through Georgetown University, to interact with our students in international executive program as well. But today, she will be focused on some work she has done with some colleagues of the World Bank. She is senior economist in the World Bank, a great team, I know. And so they work on BOS. We'll see, this is a surprise, and you will see what it is. Even if you can guess, of course, what it is, because of the slide. And after that, we'll have the pleasure to have William Schultz. How are you doing, Bill? It's okay? Très bien. Oh, good. You have to go on in French just after as well. That's it. That's it. That's true. And so he's executive director of ASPA. ASPA is Association of American Association of Public Management. It's a very big association, of course, as the United States, of course. And it means that they organize this, in particular, annual conference, and really I enjoyed the last one. It was in in Washington, D.C., sorry. And they especially give a prize and an award to AIRMAP Association, our association. So thanks to them as well. And we have the honor to have the past president in the room as well. Where is Patra? Yeah, Patra, thanks a lot. And it's wonderful, you know, there is a guy here, Professor Wang Hu Chuan. Am I good? Yes, that's good. So, and he is from National University of Seoul and the current president of CAPA. CAPA is Korean Association of Public Management. And so it's an attractive country, and I hope that you are not so tired because you arrived just yesterday. So thanks a lot for that. So these three contributions will help us to explore and maybe understand
a little bit the evolving relations between public and private sector. We know that globalization is a kind of integration on the basis of the planet. But we know as well, and we'll see that maybe this is disintegration as well for some part of the world. So let's see that. And how different governments choose to intervene on and in the market. As regulator, of course, as usual, regulators normally. But not only is a regulator, but also maybe partners. And we'll see that maybe first as well as owners as well. So thanks to your contribution, of course, we'll see that after this session, but thanks in advance. And of course, let's have the stage. So Mariam, if you can do that. Thank you. Can you hear me? Thank you. Thank you, Philippe. Thank you, Annie, for inviting me. I really enjoy our collaboration. So let me start by business of the state, what we call BOSS. And there is a reason we call them BOSS, not SOEs, because we are interested in really the universe of state linkages with the private sector. So we call them state-linked companies. You can hear different ways of names for them. But it's basically any company that has a state ownership of 10% or more. And we're going to tell you why these bosses, we like the name as well, are important to be aware of. And we have four main reasons why it is important. One, they are much larger than what you would think. It's beyond SOEs, so it is really a network of firms that you cannot ignore. Many of them, when they are there, they have an impact on the private sector. So from my perspective, what I work on is how the state influence the dynamism of the private sector. So this is the angle that I look, with which I look at this topic. Not at the governance, not at the fiscal impact. I see how bosses and the state intervention as a player can have an impact on the private sector. So when we do some analytics, and there are very few analyses that are made, we do show that there are limited dynamism in sectors and markets where a lot of the bosses and SOE are present. And then why do we care even more? Is because we do have evidence that these companies, they do have preferential treatment from the government. So they are not equally treated as a private sector. So when you are interested in the fair competition and dynamism of the private sector, you cannot ignore them. And then, of course, because there are a number of reforms that can be implemented by government, and at the World Bank, we work with government. Our goal is really to make them aware of topics and policies and issues that are important. So this is an agenda that can be lead to reforms even in terms of either in terms of regulation or in terms of SOE themselves, how to improve them, and how to really generate more investment and jobs. So let's start. How big it is. So we have collected data in about 90 countries. Most of them are developing countries because this is where we have a value added. There's very few data that you can find in developing countries. So we have a database of about almost 80,000 companies across 80 countries that have at least a state ownership of 10% or more. For about 40 countries for which we have good data, because you can have the list of the companies, but it's very difficult to have the revenues, the jobs. So for about 47 countries, we had good data. And if you look at their revenues collectively, these bosses, they have an equivalent, the revenue equivalent of 17% of GDP. So this is not small. And some countries can go up to 60%, as you can see. It can be a small country, island country like Seychelles, but can be Vietnam, Slovenia, Serbia, Mauritius. So some of them are have a past of state presence, so that's a legacy of the state presence. But some of them are just capitalist countries that are even European countries. They have done a lot of reform, but still we see a lot of state presence. And
very often when we engage on this topic, we were told, oh, but this is small. Oh, SOE in my country, they're only in energy, they're only in telecom, they're only in transportation, in natural monopoly countries. No, they are not. So when we compare the definition of SOE, which is traditionally defined as majority-owned companies, directly owned by companies, and we compare them to the bosses, where we go up to 10%, you can see the difference in the dots. So the blue dot is a traditional SOE. The red dot is when you take a broader coverage. And in some countries, it's really large. And what this shows is the number of sectors where you find a boss. Out of 57, about 57, how many sectors? 50 or 70 NACE code sectors. This is how many you can find. Sometimes in 100%. 80% of sectors that have an SOE. So this is not really a story of natural monopoly. And to give you more evidence, out of the 80,000 plus firms that we have in the database, 70% are in competitive sectors. And competitive sector, what we define them is really in an objective way whether these are sectors that have evident market failures that would require the state to go in. Like we know, we compare them to natural monopoly or partially contestable like airline, financial sector. Competitive sector is hotels, is we put some example to really, for you to understand. Ships, potato processing, cement company, those, why would you have a government investing in a hotel in a country? So they can find different reasons. Of course, they will tell you it's development agenda, it's a rural area, it is for jobs. But then the question to the government is it the best way? If you are you want to attract more investment in the region, is it the best way for you with limited resources to invest in a hotel or maybe improve the infrastructure? So you can still, as a state, intervene and achieve your goals, but you want to really choose the least distortive intervention. You want to also use something that is less sticky. Once you establish an SOE, a company, it's very hard to close it, to exit. You have jobs, you have people expectation, especially at the linking to the previous session, at the regional and local level. When you have an enterprise that has been generating jobs for years, go and try to close it. I mean, that's very hard. So that's why the best practice is really to look for regulation, improving the business environment, to attract investment, invest in roads, invest in quality of life, to attract private investment. Then when we go also, maybe another dimension that I want to add on how bosses are defined is many bosses are also indirectly owned by the state. So traditionally, when you talk with government, they will tell you about the directly owned, so a ministry and then under them they have one SOE. But actually this SOE, they invest a lot. And they are themselves, they have shares in all the companies. For some countries, you can go up to 30, 40 subsidiaries, and not only in their sector, they can invest in other sectors. So it's very important to think about indirect ownership when you make analysis for the state presence in markets, not only the direct. But also the minority versus, I wanted to maybe add here. I'm trying to come back. How do I come back? I want to make the point before I move on not only the indirectly owned, and we can see here like for some region is really high, in Middle East and North Africa, it's really predominant, the indirect ownership, it's up to 90% of bosses. Of course, in other countries it's fewer, so you have a large variation. It varies by region, by country, so you cannot say, I'm going to have this kind of assessment of recommendation across the board for all countries. Even in Europe, they are very present, so it is really important to look at. The other dimension beyond indirect ownership is about minority versus majority. So a lot of companies are minority owned by the state. And in the past, that would be ignored.
say, oh, it's a minority. But in fact, even with minority owned, you can have a blocking veto, you can have one share, one vote. So even for 10% and more, the state can have a say in the way the SOE is managed, the way the SOE invests and is performing. So it's really important to include that. So then the question that we have very often, so what? Very good, you have all of this SOE, what do we do with that? So we have, we did some new analysis where we were able to combine the list of bosses with broader data, firm level database. So where we could compare private sector firms, so non-bosses, with bosses, for 5 countries for which we had access to data. It's very hard to have access to data, as you probably know in this group, but we had it for Brazil, Ecuador, Romania, Turkey, and Vietnam. And we did some analysis to see what is the impact of the presence of bosses in markets. And you know, in all countries, at different levels, of course, we see that 2 indicators of lack of dynamism. One, in sector where there are a lot of more bosses, there is less market dynamism, in the sense less entry and exit. So that confirms, one, the stickiness of the SOE, but also how it impacts the whole market. So because the presence of, it can be a non-performing, non-productive firms and SOE, it will have an impact on the competition. So overall, the market where they are present become less dynamic. And the other one indicator is they are, the sector where they are more concentrated. So again, those are 2 indicators that show where the SOE are present. There are signals, they're not necessarily bad, all of these, but there are signals that there is less dynamism than other countries where they are less present. So of course, every time we engage on that, the question is, as I was saying, so what? They're competing, it's fine. But no, we have data from the OECD. They conduct often surveys with government on product market regulation, PMR. It's available online, and if you want to have, you're doing research on regulation, it's really a very good source of information. It's for all OECD countries. And one of the questions that they ask is whether in your country, SOE benefit from advantages over firms, private firms. So we have on the left is access to finance on better terms, and on the right is whether they receive any regulatory advantage. And you can see that from both of them, the blue is no, so that's very good, but the red is yes in all sectors, and the orange is yes only in some sectors. So for middle-income countries, it's more than 50%, they say, yes, SOE do receive, at least some of them, advantage and access to finance, sometimes through their development bank, sometimes through better rates, sometimes in developing countries is through state guarantee. So when the SOE or boss takes a loan, they have a guarantee from the state, so that gives them an advantage. The other advantage is regulatory. So in terms of regulatory, that can be they are given exclusive rights to operate in the cement sector. They protect the market through FDI restriction or import tariffs. So the SOE is operating in a protected market, not facing competition. So we do have evidence, and we do that every time we do a diagnostic at the country level. We do find policies that are protecting the SOEs. Sometimes it's worse because it's not written, but the practice is there because they are too big, because they are large, because the government would also always like to save them. And this is the problem. You can save them at any cost through fiscal transfers, providing jobs, better salaries. So it's really problematic when they're competing with the private sector. So let me just add one point on why they can also be important, and you touched on environment earlier in the session, is SOE, they can play a role in the climate action in terms of climate mitigation or adaptation.
we have so many, when you do the diagnostic, many of the bosses, they are present in sectors that are defined as vulnerable to climate. Either they are emitting a lot of CO2, or because they are in sectors that are subject to flooding and to disaster, they can be really affected, and you have impact on the society. So if government don't take that into account, they are missing a big part of the climate action. And in two ways. Sometimes if the SOE is legitimate in a sector that makes sense to have an SOE, the SOE can be a driver, can be leading the transformation, because the government can use them to, through procurement, through corporate disclosure, and they become a model and a leader in the agenda. But at the same time, if they are, let's say, I like the example of cement, which we studied. Cement bosses, we have data, granular data at the firm and plant level. They are less productive, they emit more, and since they are protected, they have an influence on the rest of the players, because those are big SOEs. Usually they are larger and less efficient and loss-making. So if you think that your cement company are going to transition to better environmentally friendly practices, it's going to be hard, because the market signals are not playing here. Here they are protected, they have their business, they are safe. It's usually they are working on a domestic market, they're not exporting. So it's really important for government to take that into account. So I will conclude with the type of recommendation that we provide to our to government. Is, of course, the first one is to understand who are your bosses and SOE. So a mapping of boss. It's really difficult to have the data. So most government don't know how many, especially if you include the indirect, the minority, etc. Apply the subsidiarity principle. This is really important, and very few countries do it, but increasingly it's being done, like in Peru, maybe I think in South Korea and other countries, where before entering a market, government should really study whether there is a market failure, whether there is a role for the state. It's not about any objective used to create a company. So where is the missing market? Why the private sector is not going there? Very often the private sector is not going there because doesn't make sense to invest, because there will be no profit, because of regulation, because of lack of infrastructure. So understand the reason, and then design the best instrument that the government has in hand to do it. Of course, the institution and how to regulate market, because you want to, especially the competition authority or any sector regulator, because they can look after the market. This is the third role of the state. They regulate, they can be a player and compete with the private sector, but they are also regulator, and they are what we call like the referee on the market, who is getting unleveled preferential treatment, and they can help improve and ensure competitive neutrality, which is number 4. And then prepare phase-out strategy. We also provide a scorecard at the SOE level, so many governments, they don't look necessarily at the whole sector regulation and the whole economy, but they look at SOE by SOE. And here, what we try to do is really to expand on the KPI and data transparency to beyond financial, and but having KPIs that are related also to productivity, to efficiency, to the quality of the service provided. What type of characteristic and advantages the SOE is getting? How is the sector competitive? Are really the SOE and bosses competing? If they are competing on level playing field, why not? But very often they are not. And then the institutional context, governance, corruption, what does it mean to have a government representative on the board, etc. So I will conclude here, and we have resources online. If you are interested, all the publication is online. Thank you. Well, thank you, Thank you, Mariam. It's working. Thank you, Mariam, for being very synthetic and on the specific highlights on key ideas, especially on
big report, so not easy. So let's give the floor now to Bill, so about United States especially, but maybe not only as well. But we'll have the opportunity to interact on the stage, of course, with the room at the end of the communication. So thank you. So maybe we can change the presentation. You have some slides as well, Bill. So I don't know, where is your slides? It's one of them. Good. Wonderful. You can hear me? Yes. It's a real honor on behalf of myself and our immediate past president, Patria de Lancer-Gilnes, to be with all of you here for what is truly a special conference that I enjoy participating in every year. So I've been asked to speak to the U.S. perspectives with regard to the state and business. I don't need to tell you that things are in a great deal of flux and uncertainty in the United States. So it's impossible for me to share the U.S. perspective without, to a certain extent, looking through a political lens at the political climate in the U.S. But what I do hope I do in my short presentation is to share things that are not subject for debate or for difference of opinion in a political sense. I would sense that what I have to say and the observations that I have to share, I think would be generally accepted by Republicans or Democrats in the United States, conservatives or liberals. Whether or not either side thinks it's good is a different issue, but I think there would be general agreement about what I'm about to share with you now. For those of you who were with us in Amiens last year for the AIRMAP conference, I shared this slide as part of my presentation, and it was to share with you some questions that would be determined by the 2024 election in the United States with regard to the capacity of the public sector, civil servants, to deliver public services. And at the time, what I shared with you was an effort that was underway to really kind of create a government in waiting in the event that Donald Trump was elected for an additional term as president. And this was not very well known at the time when I shared it with you. I mean, it was generally known but not really understood around Project 2025. And when I spoke to you last year, what I said was, given and with the possibility of a Trump election, it would have profound ramifications for the public service in the United States, the public sector. What I want to share with you today, given the results of the 2024 election and the implementation of much of this government in waiting, Project 2025, is that there will be continuing and very significant ramifications for the role of the United States government and business. And I'm going to share with you why. And unfortunately, I won't have answers or predictions, but I will have questions that I would encourage you to, if you care about the delivery of public services and the interplay between the public and private sectors in delivering them, that you're going to want to be paying attention to in the months and years to come. The heading here, L'État c'est moi, is not designed to be snide. It's not designed to be snarky. It's not designed to be provocative. But I think it truly is reflective of how the current administration perceives itself and how many people around the world perceive the United States government, that I am state. And in a very short period of time, we've seen an administration acting in a very unilateral way, with profound ramifications for the role of business in the public sector. We had the Department of Government Efficiency, which until recently was led by a special government employee by the name of Elon Musk. Now, the name is a misnomer. It's neither a department nor is it efficient. This is not a public department in a traditional sense in the United States. It was created by
an executive order, which is a unilateral action, very often legally questionable, that the president issues. It's not efficient because analysis so far has said that the Department of Government Efficiency has actually cost the United States more than saved the United States. But one of the very significant missions or tasks that the Department of Government Efficiency has had is to go into our public departments at the national level and scrutinize and review the billions and billions of dollars of contracts with the private sector to deliver public services. And as I'm going to share with you in just a couple of minutes, the results so far have been very damaging to the private sector, and by extension could be very damaging, and here's where my question is, could be very damaging to the public because the public is receiving those services from the private sector. The last bullet here that I want to share is, one of our former Federal Reserve Chairman in the United States, Paul Volcker, used this quote very frequently. Thomas Edison was known for it earlier, but vision without execution is hallucination. For those who are looking at the first Trump administration, they saw chaos generally. Today you may still see chaos, but there are some fundamental missions and fundamental plans in place to execute. That's the difference. Now there's capacity on the part of the administration to implement its agenda, which was not the case the first time around. Why is this important, and what am I talking about when I say tremendous implications? For a long time in the United States, when it comes to public services, the delivery of public services, we referred to the interplay between the public and private sector being businesses, as hollowed out government. You hear the fact that because their government is doing less and less public sector work, and businesses are doing more and more public sector work in the name of the government, there's always been this tension and this belief that by having the business sector entrusted with these responsibilities, you're losing a greater level of transparency and accountability that you would otherwise have with public sector entities. You heard about third-party government. When we say party in this sense, I'm not talking about political parties. I'm talking about a third actor, that being the private sector, in delivering public services. And then we talk about the true size of government. When we talk about the true size of government, if you go down to the last line at the bottom, and this is a statistic from Paul Light and the Brookings Institution in Washington, D.C., when we talk about the true size of government, we just can't stop at how many individuals are employed at the national government level. And in this chart, that's the dark blue part of the bottom bar, 2.1 million. That's the number of federal employees in the federal government. And as you can see, it's not changed in well beyond the 40 years that are reflected here. But in order for us to look at the true size of government, we have to add to that 2.1 million, 1.2 million who are in the United States military. And you have to add about 500,000 individuals who work for the Postal Service to deliver our mail. And then you have some grantees at the end who are in that gray bar, portion of the bar. But then look at the middle, the orange bar, 5.22 million. These are the private sector business employees who do the work of government. 3 times the size of the number of full-time, formally employed public servants. So this has been the notion when we talk about the true size of government traditionally. This is nothing new. But why it's important now is I ask you to concentrate on the orange portion of that bar, because that is the portion of the bar that is being impacted
by a lot of the actions that are going on today in the United States government to cut the services and cut the contracts that allow these private sector business professionals to do work. Again, this was not a surprise. Upon the election by the American public of the Trump administration, a lot of the plans looked like privatizing the Postal Service, privatizing Medicare, which is medical support for our senior citizens. For those of you who come to the United States through the airports, there were thoughts to privatize the Transportation Security Administration, the people who screen you as you go through the security checkpoints. Certainly artificial intelligence, instead of having Internal Revenue Service employees reviewing tax returns, and artificial intelligence. This was all part, and all continues to be the part, of privatizing. So you would think that the orange portion of that bar is going to grow. But another part of the plan has been to, here we are, is to actually reduce the number of consultants, the portion of that orange bar, to reduce that bar through the Department of Government Efficiency's work. So what you've had in the past 5 months of the new administration is the federal government taking an axe to contracts that the government has with private sector entities to do public sector work. So for example, a lot of this work is done through consulting firms. The top 18 consulting firms that have contracts with the federal government, those contracts are worth about $200 billion. $200 billion. The government has said to those top 18 or 19 consulting firms, you have to unilaterally cut 20% of the value of the contracts. So what you have as a reality is you have canceled contracts in areas like defense. You have cuts to the consulting firms where you have layoffs of professionals. These are just some examples. But what the overall impact is something like this. It's projected that by the third quarter of this year, spending on consulting contracts will decrease between 40 and 80%. So the amount of money that the federal national government is paying to these firms is going to decrease between 40 and 80%. This chart shows you that these cuts, this reduction in spending, is spread across the entire spectrum of services that business provides. Manufacturing, IT, things like that. And so it's an across-the-board cut. And this chart shows that the firms, the businesses that the government has spent a long time investing in to deliver services, we call them disadvantaged and small businesses, in order to give small firms a shot at doing this work rather than the top 18 or 19 that I spoke about earlier, they're being cut significantly. 35% of the terminated contracts so far have been directed at disadvantaged and small businesses. So here is the question that I will leave you with, is if they're not going to do the work because they're not being paid, who is? Because you also have a significant downsizing of actual public sector workers by trying to buy them out and asking them to retire early and giving them 6 months of additional pay. So this is the part where we have policy by personality and policy being done by personality. And that is within the White House. But these two things don't match up, because if you're looking to privatize more and more of the public service, which we knew
I talked about it, privatization. But at the same time, you're cutting the contracts that allow for that work to be done. The work's not getting done. So one of the areas that we're going to be looking at within our organization in the months, years to come, is to really take a sharper look at what the impact will be, not only through the lens of the public sector workforce, the people who are working full-time for government, but also the third-party government, the businesses that are doing the same, because both are getting significantly impacted. So I look forward to the conversation more. Again, it's an honor to be here. I hope this was helpful to you. Thank you. Thank you, Bill, for sharing these thoughts. A very current and delicate question at the moment. So, Shen-Shu will be now the next speaker. So you have the floor. Thank you. Okay, yeah. This almost lunchtime, yeah, just fast lunchtime. Okay, the third presentation is about the macro-based big story about the interaction between state and business, usually the market. In terms of industrial policy across several countries, including South Korea, Japan, China, and USA. I briefly discuss and provide key findings about the recent research review. Okay, basically, as mentioned earlier, the Merriam introduced the role of the state-owned enterprise in terms of the impact of state intervention in the market, and also the bill, I think, explained how the government interact with private sector in terms of the privatization, or in terms of many various of the contract management of government and nonprofit management. And also the bill emphasized the real size of US government. So based on two presentations, I think argue the state matters, or sometimes government significantly influence the market and business. Okay, here in my discussion, I try to look at industrial policies to promote the competitiveness of industry across several advanced countries. This just some complex, but look at the keywords. I try to introduce some kind of key characteristics of industrial policy across several countries. And also, I try to introduce Korean case, focusing on heavy and chemical industry, which is called the most unique experience to promote the Korean industry competitiveness. Recently, the Korean defense industry and also Korean semiconductor and also Korean the shipbuilding, all those industry sector just lead the global industry, just followed by the Chinese many companies. And finally, I try to look at the leadership. Okay, many studies mainly focus on industrial policies, which discussed incentives or policy tools to promote
the market innovation and competitiveness, where the political leadership has been neglected. Basically, when you look at the Asian experience, China, Korea, Japan, industrial policy are very important, but behind the policy, many competent, the bureaucrats, and also several key political leaders, including Deng Xiaoping or President Park Chung-hee or many other political leaders support very strategically with some elaborate policy designs. So we have to look at the political leadership as well as very some smart industrial policy. Okay, let me briefly, the whole story of my presentation. Okay, first I look at the return of industrial policy. Why I need to look at the industrial policy in this stage in terms of the global context. Second, let me show several key findings from the research of policy, the industrial policy research. And I just briefly look at several comparative perspectives across several countries in terms of the unique model of each country. And also finally, based on these comparative perspective, I show more details about the Korean case of heavy and chemical industry. Recently, I found one article in Nathan Lane. I think he is the PhD in Stockholm University. He published the big paper about just the case of how Korean heavy and chemical industry could promote global competitiveness in terms of productivity. His paper published in the Quarterly Journal of Economics, one of the top the economic journal. So based on the Lane's finding, I tried to key findings I tried to discuss. And finally, but still the most research in industrial policy neglected the role of political leadership in industrial policy. The Asian perspective exactly shows this importance of the leadership. Okay, this is my some main 4 section about my presentation. Okay, the first, I think you know that the recently we have some the U.S. China fighting each other in terms of some global power, particularly focused on industry competitiveness, which allow us to look at the importance of industrial policy. Trump just tried to tariff the tax, but China just tried to use everything against the U.S. So here, behind the fighting between 2 strong countries, I think we have to look at the industrial policy in terms of particularly the role of government. And here, I just mentioned earlier the global context force us to, the new economics of industrial policy. Recently, in the American perspective, Daniel Roderick emphasized the new role of the state in the U.S. to promote U.S. the industry competitiveness and also to reduce the regional disparity and also to increase the U.S. job in manufacturing sector. And also the other some perspective from, I think Lane, from the European perspective, he used the Korean case. And then we have to look at again the Korean case of the heavy and chemical industry policy. Yeah. This slide just summarizes, why we look at the industrial policy in terms of the role of state and very smart design of effective industrial policy. And also we need very elaborated coordination between state and business
against corruption and against inefficient some interaction between state and business. Okay, here in terms of the U.S. perspective, Daniel Roderick just summarized the new characteristics of U.S. industrial policy. The first, the U.S. tried to emphasize the power of production or productivity in the manufacturing sector. And also in the US, the place is made beyond Silicon Valley, and US need more jobs, other areas, because there is huge disparity between Silicon Valley and non-Silicon Valley in the US. So US tried to reduce this kind of regional disparity in terms of job or in terms of income, whatever. And also US tried to look at the problem-solving approach. For instance, just public health and or some crime change based on the R&D and in technology innovation. So all those three things based on very close interaction or very close relationship between the US federal government or state government and other some non-profit sector. It's a university or some companies even case. So this is the current situation of the US. This is not new. Those kind of 4 dimensions in this policy are still matter to Korea, Japan, China, even in the European countries. Based on this context, I try to show again the Korean case, why we need to look at the Korean case. In terms of the conventional industrial policy, the Korean also illustrated the unique successful experience in terms of heavy and chemical industry. But behind the successful story, the Nadan Lane just investigated more how the successful Korean case in the industry, the heavy and chemical industry sector, was possible. There are many kinds of some things, but here the Dr. Lane suggests 3 key pointers in terms of policy strategy, in terms of very strategic relationship between government and business, particularly the jaebers and government in the case of Korea. And also the Korean government has a very highly competent to implement successful industry policy to promote industry competitiveness. So based on all those things that the new economy of industrial policy look at the last successful Korean case. So based on all these context, let me briefly key differences across several countries in industry policy, and also let me summarize what the findings from the successful case of Korean heavy and chemical industry. Here, just Roderick and many other scholars, some emphasize to promote very successful interaction between state and business. The focus we should look at the good institution of a good governance. And second, we need a very smart industrial policy in terms of very strategic political leadership. And finally, we look at the inequality of job or inequality, the regional distribution in terms of manufacturing sector. So, which is called as inclusive growth. Okay, here American model, usually focus on the market, but recently or sometimes the U.S. government intervened in the R&D and also support the university research, and then many some
emerging advanced technology came to us. Now, some Silicon Valley model based on the U.S., funding or U.S. federal government, support for the R&D. But another problem is U.S., the political cycle, some every 4 years or 8 years, the presidential election, some comes to U.S., which some makes the economy uncertain. But even though this situation, the American model was #1 in the world based on the market innovation with relevant, timely federal government support and intervention. And Chinese model is based on basically, I think, very holistic approach from the government and the market. Behind this Chinese approach, state-owned enterprise is very really important to role of promoting the market or experimenting many other new technologies. But the problem is, some Chinese model is kind of the corruption or some unstable or in politics. So, but still, the Chinese model is called as a state capitalism, with very planned or centralized coordination. So which is very effective so far. Japanese model already illustrated the successful story in 1980s, 1990s, but now some problem, but still okay. Japan look at the new ways to read the global industry competitiveness in terms of the digitalization recently. But still struggling in Japan, but I think some positive still. Japan has very some potential. The European model is based on some EU is multi-level governance, so very collaborative some innovation across the EU and countries and region. So very, very complicated. Okay, Korean is very still very strategic. The government driven the innovation. So maybe some a little bit different, but some product is very common. Okay. Okay. Based on all these stories, okay, this slide shows key findings in terms of very different types of policy instruments in terms of the government and the finance and the government and R&D support and the government and infrastructure, and also very strategic support to market in terms of performance management. Okay, I think the time is almost past. Yeah, just give me 3 minutes. Okay, I try to summarize. Okay, to close my discussion. Okay, this slide shows why we should look at the successful stories of the heavy and chemical industry in South Korea. The industry, was designed very strategically, and also government strongly support through financing and also through many other non-financing tools. So by now, the Korean, the whole competitiveness came from this kind of industrial policy. So, but the leadership, many studies look at the case of Korean, the industrial policy, but they neglected the leadership part. There are several reasons. Basically, the leadership, very hard to measurement, the impact of leadership. We know the story, but very hard to, scientifically study, the impact of leadership. This is main reason, I think. I think look at the Napoleon Code, long time, 200 years ago, the Napoleon, some occupied German and even some the Russian, and then diffused the Napoleon Code, which promote innovativeness, this kind of the leadership, I guess, right?
So based on the recent the industrial policy, why we looking at the new story about industrial policy in China and US, even in Korea, but still we look at how the strategic leadership, political leadership, can play significant role of some promoting or some competing rival countries. But it's very hard to know the impact of the leadership. So here, my final conclusion is that, I'm sorry. Many studies recently, Napoleon Code worked in European countries in terms of the level of innovativeness. But still, they don't know how the Napoleon leadership, impact the regional, industry. And also in the case of Korea, Park Chung-hee leadership. And in the case of Chinese leadership in Deng Xiaoping, very important leadership factor in industrial policy, but very hard to measure, the impact of the leadership. So that's the reason of why we neglected the leadership. But we need to develop more the relevant of the index or the relevant stories about the leadership in industrial policy. That's my final comment. Okay, thank you. Yeah. Thank you, Sean, for sharing these thoughts on a very interesting economy, which seems to us very often very dynamic, effective, and competitive in one way. So maybe for warming up the room in terms of question, we can have the first one from my part. The first one is about the fact that Mariam told us that both BOS could be interesting, but a little bit maybe in a main situation you study could be less effective. We have seen in different countries, just right here, that in one way it could be effective as well. So could you precise maybe some aspect of why in some case it's this BOS is less effective, especially because transversely we have seen that while the government and especially in general administration owns enterprise much more than we can consider usually first. And secondly, that this is not the only way of intervening on the private sector as well. But it's not so good ways in one way in some countries, and maybe especially in emerging countries. So what about the other countries? And maybe you can, all of you, answer with your own analysis about that. Who wants to maybe begin? Maybe I can start. Yeah, thank you. So first, I wanted to react to what you said about the private sector and Elon Musk, because along with the state-owned enterprise and the bosses, you can think about the other indicator of politically exposed person. So there is a database, a list of people who are connected to the state but not through ownership of the state. And that is really another way of government interfering with the private sector. I don't know if you saw the inauguration of Donald Trump. It was the first time that we had the CEOs of the largest companies in the inauguration. So you can have different linkages and the state influence. So related to that and how they can influence, unfortunately, in terms of data, when you look at the list of the bosses and you see their revenues, we were able to have data on revenues, profit and losses, and employment. So most of them are loss-making. So, and they're not competitive. So it's really used by government to achieve different objectives. So one way of improving their maybe performance is for the state to have very clear objective. What are they trying to achieve? Are you trying to achieve more jobs?
more exports, more investment, more? Are you crowding in private capital? So it starts with what is your objective. For Korea, you mentioned, and China, and this is very important dimension as well. This SOE, they become internationally competing with other firms. So we're not only talking about SOE in domestic market. So if you have traditionally Air France, Renault, Lufthansa, you have large companies that have state ownership. They compete with others. And the way it becomes more tricky to monitor and to justify, and that's why the US is also always complaining about China. And we can take the example of EVs, and it really connects well with the old story. So the US government used industrial policy in the US to support the manufacturing of EVs. And they gave tax breaks to the private sector. They had local content policies to make sure that the content that goes into EVs is coming from the US, Mexico, Canada, or any government that has a free trade agreement with the US. But also they had tax breaks for consumers to support the demand for these EVs. Of course, Elon Musk and Tesla were highly beneficiary of this, but now they are removing it. So here is where you see how the private sector, the government can really influence well or not well the businesses. In other countries, so the US and EU would complain and argue that EVs in China, they boomed over like the 10, 15 years ago, thanks to heavy subsidies from the government of China in terms of access to land, in terms of lower energy costs. Of course, there is not enough data to justify, but some of them, there are some papers that show the subsidies that were given for the solar PV in China that have really impacted the market in terms of oversupply. Now the market is oversupply, prices are going down. So government can intervene in different ways. For when you get even down upstream, so there are discussion also where the government should intervene. Upstream on lithium and copper, or downstream on manufacturing. So there is the whole discussion, and where is the best value for money for the government to intervene, make a difference. Indonesia, they chose to intervene and create an SOE to process minerals, nickel. They are the largest nickel producer, so they have an SOE. In other countries, they are just supporting the private sector to be, and even in the US, they now providing more support to mining company and even oil company to go and process more lithium. So at the end of the day, it's really about making sure, and South Korea is always at the World Bank, it's given as a best practice. There's so much to learn about South Korea, not only in terms of if we can qualify as industrial policy, but very broadly, they invest hugely on innovation and skills, because those are really the fundamental. If you want to really transform your country, those are fundamental. But also in terms of how you monitor the impact of your policy. So being transparent, have monitoring and evaluation. So there's a number of studies actually of a lot of programs in South Korea and how they perform, and they change, they adjust. And then when it is good, you keep it. When it's not good, you stop it, you exit. So this is a process that the government should be put in place to have a more efficient and performing solution. Yeah, I think one of the questions that you just raised in your comment is the most obvious but the most overlooked, which is what is the objective that's desired. And you were just, among others, you were talking about value. I think in the United States, there also, if you look at historically the role of the business sector or the private sector, it's also what has been the societal goal. I would say a close relative to the model that you shared with us earlier, businesses of the state, the closest relative would be something that we call government-sponsored enterprises, GSEs, which are publicly chartered, but they're private corporations. We also have a publicly traded U.S. corporation. But at the time that those were created, those GSEs, they were created with societal goals.
One was to help Americans be able to afford to buy a home ownership. And so therefore we have Fannie Mae and Freddie Mac. Another societal goal was to ensure that Americans had access to education. So we had an organization designed to provide student loans at affordable rates, Sallie Mae. Farm credit, farm and manufacturing, especially across the Midwestern part of our country, very, very important. So there was farm credit as a GSC. Those have all been designed to have societal goals, and those GSCs have been around for a very, very long time. I think what we see now is businesses of the state reacting not to the goal, not to a societal goal, but in reaction to a crisis. I think one of the more recent examples we can have is what was essentially the federal national government's takeover of the automobile industry in the upper Midwest portion of the United States in 2008, 2009, General Motors, an American icon when it comes to automobile production, which was more than bankrupt, and the federal government essentially became the owner of General Motors until it reached profitability and was able to kind of pay off the takeover. So I think, you know, what you've laid out here is quite interesting, because when we're looking at what is the public purpose, you know, it's either can be proactive or reactive, done for a greater good or done in reaction to a crisis, and then the need to adjust accordingly to those dynamics, I think, is an area that needs further exploration. Thank you. Can you maybe insist, John, on what are really the most important key points of the success of Korea in one way? Korea? Yeah, of course. And if you have any thoughts about other aspects. But, well, it was well done just before, but if you want to insist on some aspect of what is considered as a success, what you could say, and especially in terms of cooperation between public sector actors and private one. Okay, yeah. Okay, the history shows what are the successful factor to promote innovation and economic growth. The first example is Napoleon Code. Yeah, was very successful to promote innovation in European countries, which is called now currently inclusive and innovative, the legal system. And also the US experienced the Hamiltonian approach, you know, so sometimes the state, in the case of US, the federal government should play a significant role to promoting the market against some rival countries in the UK, some European countries that was successful. And now we focus on, just between the state and the market. There are some gray areas, but which is called the state-owned enterprise. Those kind of, you know, so big public companies can play significant role to promoting innovative some approach, right, to some defense of their industry against China or any other some rival countries. So in Korea, also we used state-owned enterprise. It's very important fact, so far. Yeah, that's my story. Thank you. So innovation is really core of the way of the state for pushing the industry to do that, right? Yes. Yeah. Good. Thank you. So we have a little bit time for some question in the room. So who wants to ask the first one? Is there any? Yeah, thank you. This one is okay. Hi, I would like to thank you for the presentation. 3 of them were really so interesting. I have one particular question to Mariam Malouche. In the private sector, companies are often required to present extra financial reporting, such as ESG, like environmental, social, and governance indicators.
Since the World Bank provides funding to bosses, do you also require similar reporting from them? And also, do you analyze extra financial KPIs when evaluating a boss for funding? And a specific question regarding social aspects. How much importance do you place on social indicators in your decision-making process? Thank you. Oh. Okay, yeah, thank you. So first of all, in my work, I do more data analysis, policy recommendations, so we don't necessarily, doesn't mean we finance all of these bosses, okay? So it's more about a framework and policy dialogue. That said, the World Bank Group, with also the International Finance Corporation, which is the private arm of the World Bank, they do work with SOE, mostly on infrastructure, on roads, on transportation. So we don't work with competitive bosses and competitive sector. It's really anything that is related to a development program of the government. They want to build more roads, they want to build a transmission electricity network. So we would work with the SOE to implement this kind of investment. We do have some departments that work on the governance principles, so they use the OECD governance principles, so it's very aligned with that, where they promote all the KPIs, many include increasingly the green, climate, ESG. So when we have the opportunity, we do push for SOEs to have this transparency, because as I said, they can really become a driver for that, not only themselves, but as mentioned earlier about companies working on market with consultancy firm on procurement, they can also transfer that green part to the SMEs in the country. So definitely it's an important agenda. Thank you for your question. Yeah, Billy, of course. Thank you all for your presentations. Question to Mariam. You talked about the deep dive in cement and energy in terms of climate action. Do you think state-owned are more active than privately owned firms? I just can't recall what your data was showing there in comparison. Thank you. So we don't have the comparison who is the most active. I would say what is the biggest differentiator is exposure to competition. There are big SOEs that have a good rating on the international market. They have access to financial capital, and they are competing very well with other international companies, and those are doing it. They are investing. Those that are less subject to competition, or if they are loss-making, is mostly the financial health of the company that makes a difference, because those investments are large. You need to rethink your business if you're going to do more climate. You have to innovate, you have to change the way of producing, introduce circular economy, etc. Having new equipment, training people. And we notice that those companies that are not financially healthy, whether SOEs or private, they would invest less. So it's not the ownership, but the financial health. Can I just ask? You also mentioned regulatory requirements need to be put in place as well. So how would regulatory requirements encourage, I mean, this is an issue we have in Australia at the moment, you know, heading towards zero carbon footprint by 2050. Is that achievable? The price of energy has skyrocketed. So what we noticed is there are countries that take seriously this agenda. So you would see that the regulation do have an impact, we can say. There is a correlation. But overall, they are sensitive. So they do it for the energy, they do it for their large steel companies and cement, they do it for many things.
Now, if a country doesn't have the resources of climate is not a priority, maybe some countries, it's not about climate industry decarbonization, it's about climate adaptation and resilience, then it's really hard now. We don't have any study that shows that because of this regulation, the behavior has completely changed. One point that we are making at the World Bank through different units working on that is that really to trigger change, one, you need to have this market signal that firms react to changes in regulation, so they're not protected, but also to have a mix of policies. So it's not, one would not make it enough. So what is the mix of policies for each country? It will depend on their development status. It depends on the landscape of the industry they have in the country, their size. So there are many factors, but more likely to your question, not one indicator or regulation will change, but there are many things that would be needed. Maybe our last question. A small one, if in case. I'm taking my organizer hat now, so I think we should conclude. Maybe about Asia. Gio is here or not? Yes. I'm sure that yesterday you told me that maybe it could be possible having a question. So the last one, thanks a lot. As time passes very rapidly, I didn't want to raise this question, but my question also goes to Miriam, because you are from World Bank. So I really thank you anyway for your inspiring and very insightful presentation. It goes beyond the saying that I learned it very much from your perspective. However, I'm really curious what would be your viewpoint about the question I want to raise from now on. The final argument you presented, could it be still efficacious and efficient for the low-income or middle-income countries for the economic growth? Because I raised this question, in fact, because there is a certain tendency that you assimilate high-income countries' growth strategy and low-income countries' strategies. So, in Korea, for example, as it is clearly presented by my colleague, the government-led public investment was one of the highly effective strategies for the rapid economic growth, while today the free trade and the global economic system hinders and prohibit practically the coming countries in the global market to be rely upon the government leading our government subsidiaries for certain industry sectors. So what do you think of these two different approaches for the economic growth in this modern, in this contemporary era? Thanks for your answer. Yeah, can you just succinctly, what is the question exactly? The difference between which two models? One is subsidies. Yeah, to say more briefly, you may remind of you, I'd like to remind of you the famous paradigm of Professor Chang in Oxford about kicking away the ladder, okay? Kicking away the ladder. The rich countries today, like US or UK or France, for example, didn't actually get rich by following the free market, okay? They now tell poor countries to use free market tools, okay? However, but instead, when they were still developing, they protected their own industries, used the tariffs, and got a lot of help from the government. That's how they grow strong, okay? So maybe I can bounce back and hopefully I will respond, but we can also follow up during lunch if you wish. But if you compare, the point is to make a difference about the right policies for high-income countries versus low-income countries,
I think in our dialogue and our recommendation, what is important is to think what is good for you first. If you want to grow, if you are a small country, low-income country with a small market, or with a market with lower revenues, they cannot buy the goods that you have. Or if you only sell domestically, you're going to sell a lower quality and lower at a higher price. It doesn't make sense to have a strategy that is domestically oriented. Now, those are some principles. So when we recommend export-oriented led growth, it's because you get benefits in terms of efficiency, of scale, we have studies that show that the more you export, you have better, larger firms that have higher wages, more formal jobs, and you have access to a bigger market. Now, of course, you cannot compare a country with low income, small, versus Nigeria or South Africa, and then you have middle income countries like China, India, and you compare them with Mexico. It's very hard. It's really different cases, different sectors. But at the end, you want to have an environment that pushes firms to be efficient. And by efficient, they can survive. They can survive, they can provide more jobs and more salary. Otherwise, you end up with a business that is not sustainable. The other thing is you want business and market where there is a dynamic entry or exit. Most of the low-income country and middle-income countries, they have jobs problem. And those firms that create jobs, they are new firms. The startups, the young firms. If you have a country with only old firms of 20, 30, 40 years old, the level of job creation is going to be smaller. So I think you have to always be driven by what are you trying to achieve, what is the best way to do it, and at the end it's a mix of liberalization, protection, but you have to learn and see the impact and stay focused on your societal goals first. This is what is the most important. Thank you. So I think that we can warmly thank our contributor. Thank you so much, all of you. So we are going now to have a closing lecture by Professor Mile Terzowski from Swinburne University in Australia. It's very far away, so we are particularly delighted to have him. He was, of course, as you have noticed, he was here during the Wall Conference. And no, it's okay. It's okay. We just have a few technical arrangements to finish. And after Mile's lecture, we will have the clothing parts of the conference and the farewell part of the conference. It's okay? Okay. You have the floor, of course. And I think some more are coming. Thank you. Good afternoon, everyone, and thank you very much for attending the final lecture of the IRMAP conference. When I was presenting the other day, I didn't have as many, so I'm very pleased. I'm a professor of entrepreneurship and innovation at Swinburne University of Technology in Melbourne, Australia. So my topic today, which well, first of all, the agenda, and then I'll get on to the topic, is to really look at traditional management and the new way of thinking that I'm going to propose, which some of you may have heard of, the ambidextrous model. Put your hand up if you've heard of the ambidextrous model of management. Oh, that's good. So what I'll do is provide a brief overview of my impressions of the conference, a little bit touch on the keynotes, the traditional model of the public management, then the ambidextrous view of public management, and a final conclusion. So I promise Annie that I'll finish within 10 to 15 minutes. So I'm not going to hold you for too long. Well, I thought the conference was very well organized. Thank you, Annie, Philippe, Murad, the organizing committee, Harvey, and the entire team. So I think they all deserve a round of applause, please.
I think they've done a great job. It was highly supported by PhD students, by researchers, and these are my observations, of course, politicians, business, and of course we had publishers here as well. The wonderful food. Wednesday, we had the restaurant. The gala dinner last night was magnificent. And the visit to the chateau. Well, the Chateau Gardens, looks like Lily, my wife, and I brought the Melbourne weather, winter weather with us yesterday, but we had a great time. It was fantastic. Now, I took this out of the conference theme because this is how I prepared my presentation, and I'm not going to read this, I'll allow you to do that, but it acknowledges that there needs to be some other paradigm of thinking going forward. You know, just the last couple of lines there, insufficient to address the full range of challenges and necessary actions found in public and or non-market sphere. That was in the theme of the conference. Now, the traditional model, we all know about the traditional model. I'm not going to bore you with the details. I mean, if we look at the plan, organize, lead, control, that applies. That's the foundation of management. Make public organizations more efficient, which has been the real focus of many public managers, you know, using total quality management concepts, incremental process improvement, and so on. What I found in the literature that public managers do not necessarily given the authority over public resources for public sector performance, because they're sort of the meat in the sandwich being torn between the politicians at the top and various stakeholders, action groups from the bottom. And this is the paradox or the dilemma that public managers are faced with. A key question, a book that I came across when Annie asked me to come, well, my paper was accepted and I was asked to give this lecture. I found this book by Mark Moore, and some of you may be familiar with Kennedy School of Government, Creating Public Value, and I'm not sure what Donald Trump's going to do to this school, but they certainly, Harvard's not very happy at the moment. But this book is called Creating Public Value, Strategic Management in Government, and I pick up on this word strategic management because that seems to be an area that needs to be further looked at going forward. And the question that's been posed, how can public managers experiment, innovate, and reposition public organizations in their changing environments? That's the key question. So the new paradigm for public managers, Eva Sorensen, some of you may have been here, and I enjoyed her presentation. We live in turbulent times, quote. Eva highlighted the importance of building governance capacity to meet the unknown. And she drew on insights from the aviation industry. And I particularly like the chess example, or the analogy that she used. You know, you're playing chess, but you don't have a determined plan that you know how, well, you could, but it depends on the opposition as well, how you make your next move. Now, I taught strategy for many years, and this is... some of you may have come across the word PESTLE in strategic management, standing for political, economic, socio-cultural, technological, environmental, and legal. These are the driving forces of change, acting on countries, on organizations, on individuals as we speak. Right? And we cannot ignore any of these driving forces of change. This is where we need to look at this ambidextrous model. And I understand Annie and Philippe have published an article on this. And Annie, please challenge me if you don't agree with me on some of these things. Integrating tradition and innovation. Integrating tradition and innovation by using this particular model. So ambidextrous thinking fosters a dual capability to explore new frontiers while effectively utilizing existing strengths. And some of this material comes from my teaching
PowerPoint slides that I use at Swinburne University. I teach innovation management. But if we look at what we mean by exploration, and I'm not going to turn this into a lecture or an academic lecture, but just to define these terms. So exploration seeks out new opportunities, ideas and innovations, and willingness to take risks to discover novel solutions. On the other hand, exploitation, which aligns more with the traditional model, focuses on refining and optimizing existing processes, resources and knowledge. Now, if we use another analogy, how does an organization or a public organization ride the two horses at the same time? That's the real challenge. So balancing traditional public management principles such as accountability, which public managers have, transparency and service delivery, can coexist with innovative practices like digital governance and data-driven decision-making, which I touch on in the next few minutes. However, there are some educational needs for public managers. We can't all of a sudden say, we expect you to do all these sort of things without having some sort of an educational process in place. And we're having a chat with Bill this morning, whether in the States there may be some Master of Business Administration programs with a specialization in public administration. And Bill was saying, well, he's not aware of such programs that exist. Now, strategic management, of course, is about purpose, it's about direction, it's responding to changing political mandates, which can be applied by public managers. Public managers would need business analytics and statistical skills. So here I'm looking at the multidisciplinary approach to developing knowledge and skills by public managers. So the business analytics side, also coupled with statistical skills to analyze the value of implemented public policies. And this is something that it's not just in the public sector, but also in the corporate sector. It's not terribly well done. Some years ago, I did some research on why small to medium enterprises fail. And the most significant factor that came out was that they didn't know what they didn't know. In other words, they were not measuring their performance, and in some cases, they were trading while insolvent. And in our country, if an organization trades while they're insolvent, the directors can go to jail under the Corporations Act 2001. So that's a very important part of whether it's public or private organizations to be able to analyze the value of implemented policies and strategies. Digitalization is a word that a lot of people are getting confused with. There's a digitalization and the digitization, which means the implementation of the hardware. But the digitalization is the actual business implementation and the changing business models which we are now seeing in organizations as a result of AI, Internet of Things, data privacy and security challenges that exist. And these are factors that simply cannot be ignored. Another aspect is culture. Understand how policy decisions were made and implemented. Ethical leadership in a digital age. Ethical frameworks that can guide public managers to adopt new technologies and practices. The next one is an interesting one, and we're seeing this happening a little bit more at the three tiers of government that we have in Australia: the federal, the state, and local, what we call councils. So citizen engagement and co-creation, a shift from top-down management to collaborative approach, and I beg your pardon for the typos because I didn't have time to check, do the spell check, that empower citizens and stakeholders in the decision-making process. So this empowerment and involvement in co-creation of policies and practices is something that needs to be promoted and implemented. And perhaps with the new research agenda in public management, and in this conference, I'm sure you discussed the future agenda. This could be an interesting area for PhD students in the future.
The other area is sustainability in public management, environmental stewardship and the circular economy. I've published a couple of papers in this space looking at water resilience in Australia. That is an issue for us in the various parts of Australia where we get floods in one part and very, very dry conditions in the other parts of sort of the desert type area. So leveraging innovative strategies such as smart cities and green technologies. This is something else that needs to be considered going forward. I said 10 minutes, I think. Conclusion. So balancing tradition and modernization, it's not an option, it's an imperative. We just have to think about the ambidextrous approach. We need to think about a multidisciplinary approach. We need to think about public managers being experts in more than one discipline or taking a more general strategic approach. So multidisciplinary education and training, particularly in strategic and ambidextrous thinking, is what I'm saying here today. And of course, leveraging digitalization and artificial intelligence. Culture of continuous learning and innovation, a lot of these things exist in the current traditional model. I'm not saying it's either or, I'm saying it has to be both. Future trends in public management, respect for tradition and openness to innovation. And I'm going to finish off, I know Eva's probably gone back to Denmark. I asked her a question about what her definition of innovation was, and it was something along these lines, but I've added something to this and see if some of you agree or disagree with this. Anything that's new or improved, could be a product, a service, or a technology that adds public value. The value-based definition of innovation has to apply, I think, in this particular case. If we're not going to add public value, is it just the politicians setting the agenda for public managers to focus on how they can get re-elected, which is a lot of the times the cases in Australia, that's what happens. So the public value, in my view, has to be part of that definition. So on that note, thank you very much for listening. I know it's been the end of the conference, but I hope you got something out of my presentation. So thank you very much. Oh, you promised. I don't think that one works. Hello. Oh, yeah. Okay, good. It's the end of the conference. Microphones are dying as well. So, yeah, thank you for your insights. I'm quite far from that topic, right? I'm more in traditional public administration. So I like your definition of innovation of public management, but I question it a lot, the improved part. So how is it different between the regular, let's say, amendment of the law, which of course is amended because it adds new public values. So what's innovative about that? Like, I'm questioning the improved part of your definitions. So. Okay, good question. Thank you. Well, what I'm saying is that definition of innovation doesn't necessarily have to be new. It can be something that's improved. So this is the ambidextrous approach where we're looking at exploration and exploitation, right? So we're, on one hand, we're saying, okay, let's look at what is new about our technologies, our processes, and so forth. But all of that needs to lead to some outcome, which is public value. Right, but I'm trying to say all other things before that were not called innovation were called like law amendment, or there were also improvements adding public value. So what is innovative about that? I don't understand, I'm sorry. Right. What's... From my perspective, innovation is something new. It must have new. No, not necessarily. Improved, but that's what I'm saying. All the actions in the past when we would go ahead and amend a law,
because now it fits better, the public value is just an improvement. Why would you call it innovation? But innovation is not just something new. I've been researching and teaching it. You can define it whichever way you'd like to define it. There are thousands of definitions of innovation. And it depends, in this particular case, it's more about innovation management rather than just saying innovation in a different context. In the manufacturing industry, you'll define innovation in a different way than one that you define in another sector, say in the services sector. Here, what I'm proposing, and I'm not saying I'm right, I just wanted to put this forward, that any definition of innovation has to have the value add. So the value-based definition of innovation, that's all I'm saying. I'm not saying I'm... It's absolutely, sorry. Okay, thank you. Any other questions? Yeah. Anyone? Oh, there you go. No, just to say that, indeed, I mean, it doesn't have to be really new. It's just what's new, for example, to me or to my context. Right. To be an innovation, because each context provides, is exactly what you're saying, each context provides different different factors, for example, that changes the outcome. And so, you know, I've never used the word exploitation, but that's, you know, that's also another way of seeing how you can exploit something that's already been used by somebody else, and then you exploit it to your context, and it's, so to some extent, it's, an adaptation is an innovation, because you're adapting it to the context. Yeah. So, but usually, a lot of times, when we think of innovation, we think, oh, it has to be brand new, but they are really different types. And so, just add it to your Patria, thank you for reinforcing the definition. But in this context, given that I'm talking about the ambidextrous model, I thought this definition is more applied in line with that model. You know, if I was talking to a group of engineers or manufacturing people, I would have a much more technologically oriented specific definition. Yeah, if you had the organizational ambidexterity paradigm to the innovation concept, you arrive to this, to what you were saying. And it's the perfect illustration of the combination between tradition and modernity, or tradition and innovation. Because it doesn't mean that you have to innovate, having something totally new, and especially for organizations in general, but even more for the public sector. Yes. And and what we heard during the 3 days were many examples about it, and thank you so much for giving us this insight at the end of the conference, to have it as a global picture of this concept. Thank you very much. One thing I wanted to share, and I attended a few sessions, the English versions, you know, of the presentations, and there was quite a bit of concern about the implementation of artificial intelligence, particularly in educational institutions. And that is moving so fast. I came across an article on the way here in Singapore in the New York Times that talks about the next level of AI, which reaches human capability. Now, Elon Musk reckons that that'll happen in a year. Altman reckons that'll happen in 2.5 years, and some of the sort of more realistic computer scientists saying it could take 5 years. It's mind-boggling where this AI is heading, and it will have significant impact on various business models in organizational context, but in public management context as well. Thank you very much again, Thank you. Nile. Thank you. It's great. Ladies and gentlemen, chers collègues, l'instant est grave puisqu'il s'agit de remettre effectivement des récompenses sur les différents prix AIRMAP. Le prix de thèse a été remis hier soir, mais nous avons d'autres prix pour le temps de la conférence. Et sur la base des remontées des différents présidents d'ateliers et après de vivifiantes délibérations, j'ai l'honneur du coup de vous annoncer les primés pour les différents prix.
Alors, on commence par le prix jeune chercheur, le prix Olivier Keramidas, qui est attribué à Nils Randria Manantena. C'est ça, tu remets la coupe, toi? C'est pas lequel et quoi? Prix Thierry Garot, Olivier Keramidas. Attention, c'est lourd. C'est fragile. Attends, félicitations. Est-ce que vous vous attendiez? Pas du tout. Vous me surprenez. Donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. Si vous voulez juste dire deux mots sur au moins le titre du papier et puis pas 180 secondes, on vous prend par surprise. Mais... Oui, alors je suis vraiment très très surpris et ravi. Voilà, c'est mon César à moi en fait, César du jeune espoir, qui à Cannes qui n'était pas très... Non, vraiment c'est super et je suis particulièrement heureux parce qu'en fait c'est le premier prix académique que je reçois et à l'AIRMAP, qui est la première communauté que j'ai rejointe et pour laquelle j'ai énormément d'attachement. Je sais que le management public n'est pas forcément quelque chose qui est toujours très bien accueilli ou compris, par exemple, dans certains pays que j'ai pu traverser, etc. Et il y a une dimension militante, je trouve, à vouloir faire du management public. On en a parlé du contexte, etc. Et je suis vraiment ravi du coup de ce prix. Merci beaucoup. C'est un premier, d'autres suivront, on le sait. Juste faire un commentaire. C'est pas parce qu'on a à peu près la même coiffure qu'il a été choisi. C'est bien par rapport. Oui, ça fait mieux. Nous avons ensuite le prix Thierry Garot, le prix de la meilleure communication en santé, qui est attribué à Cassandra Delorme. En plus, on a de la chance, ils sont restés jusqu'au bout, ces primés. J'ai tenté. Pareil, si vous voulez dire deux mots, pas obligé, mais c'est comme vous le sentez. C'est gentil. Oui, parce que c'est fragile un peu quand même. Eh ben, merci à tous. C'est pareil, AIRMAP, c'est le premier colloque que j'ai fait et c'est vraiment une communauté qui me tient à cœur parce que c'est un vrai espace d'échange dans lequel on peut rencontrer des personnes formidables qui mènent des projets de recherche vraiment très stimulants et intéressants. Donc merci à tous pour cette communication et pour ce prix qui me touche énormément. J'avoue que je perds un peu les mots. Voilà, merci. Merci. Vous avez peut-être remarqué que la couleur de l'inscription correspond à la veste de Cassandra, à la couleur de la veste. C'était fait exprès. En fait, c'est juste pour ça que j'ai le prix d'ailleurs. Bah oui. N'alimentons pas les théories du complot comme quoi tout aurait été préempté avant, ce n'est pas le cas. C'est un heureux fruit du hasard. Et last but not least, effectivement, on finit avec le prix de la meilleure communication qui est attribué à Nino et Anna Tandilashvili. En fait, il y a une tradition un peu digitale, relais d'un AIRMAP au futur AIRMAP. Et là, on a choisi que ce soit Bruno qui prononce tous les noms qu'on a rencontrés. Et tu t'en es bien sorti. Merci. Bravo. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Attends, oui, je pense... C'est presque assorti. Alors, ça montre quand même la qualité d'organisation. Ils ont tout prévu, mais ben, merci beaucoup. Oui, mais moi, pareil, je perds les mots parce que je n'attendais pas du tout. Surtout, c'est un sujet de ce que j'ai présenté qui me tient au cœur. Ça intéresse tout le monde, je pense. C'est
l'identité professionnelle des universitaires et comment ça évolue avec cette période en turbulence que passe le monde universitaire. Merci beaucoup et je remercie particulièrement les chairs de l'atelier numéro 10, M. Gilles Rouet et Sandrine Fournier, que j'ai aperçu quelque part. Merci beaucoup. On a eu la chance d'avoir vos commentaires et vos conseils. Merci aux organisateurs, bien sûr. Cela, non. Bon, et on voudrait conclure cette remise de prix par un prix du comité d'organisation qui a été présidé par Annie. Alors pourquoi ce prix, cette reconnaissance, c'est vraisemblablement, malheureusement, la dernière grande manifestation que tu auras organisée. Et donc on voulait... Escalité, parce qu'après, évidemment, on fera appel à tes compétences, mais c'est tout, tu seras plus en activité réelle. Et donc, on a décidé, à l'unanimité des membres, de t'offrir un gros bouquet. Merci. Alors, je fais la bise à ceux qui sont sur la scène. Ah bah oui. Merci beaucoup. Voilà. Merci, c'est On est une équipe bisous. Non, mais vous avez vu un peu la couleur du papier Non, mais... Alors, le hasard, c'est quand même que Gilles, on peut le dire, il ne voit pas les couleurs. Et c'est quand même lui qui a choisi. Hein, donc... Merci, c'est vraiment... Ah, tiens, non. Oui, pardon. Je ne sais pas ce que je vais dire. J'ai beaucoup parlé pendant 3 jours, donc voilà, ce sera simplement... Bon, est-ce que c'est le moment de dire merci à tout le monde? Je dis d'abord merci pour ce magnifique bouquet, pour cette attention qui me touche beaucoup. C'est vraiment, vraiment très, très, très gentil. J'adore les fleurs, j'adore les couleurs. Il est multicolore en plus, donc voilà, c'est tout à fait... Enfin, ceux qui l'ont choisi sûrement me connaissent un peu. Et en tout cas, c'est extrêmement touchant et sympathique de faire ça. Alors, est-ce que c'est ma dernière intervention? Sûrement pas. Voilà. Vraisemblablement, escalité, grande manifestation, oui, parce que quand même, organiser ça, c'est quand même pas rien. Voilà, et tous ceux qui sont passés par là savent ce que je veux dire. Voilà, mais bon, soit ne vous rassurez pas trop vite, soit ne vous inquiétez pas trop vite. Je serai encore là pendant quelques temps. Voilà. Et en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. C'était formidable de mener à bien cette belle opération, ce beau colloque. Alors, j'avais prévu quelques mots de fin avec mes collègues pour la clôture à proprement parler. Je ne m'attendais pas à voir, en plus, à être fleurie comme je le suis. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le bouquet, la cerise sur le gâteau, la fleur sur, je ne sais pas quoi, sur la veste, enfin, tout ce que vous voulez. Thank you very much for this beautiful attention. Merci. Merci mille fois. Est-ce que il est temps de conclure, David, ou bien nous avons encore... voilà. Et puis nous allons, bien sûr, comme toujours, toutes les belles fins ont une perspective, donc nous parlerons aussi de perspective. Si tu veux bien, Hervé, venir. Mourad, évidemment. Enfin, voilà, il y a tellement de monde qui devrait monter. C'était comme tout à l'heure sur la scène. Voilà. Bérangère, Gilles... j'en perds mes mots. Thierry, si vous voulez, vous pouvez venir. Ça me ferait très plaisir que vous soyez là aussi. Donc, pour ne pas oublier les quelques mots, il est là. Voilà. Je dis les quelques mots. Je commence par quelques mots pour ne pas oublier de remercier un certain nombre de personnes et je vous passe la parole, hein, d'accord? Ok. Voilà. Non, mais je leur fais le coup à chaque fois, c'est-à-dire que je commence à parler, puis après je leur dis
vous avez la suite à dire, et puis comme on s'est mal organisé par rapport à ça, mais comme tout le monde est très flexible, on s'en sort toujours. Donc voilà, so thank you. I'd like to speak both in French and English, so sorry. Well, it's also the moment for the emotion as well, because when we finish something, it's always very emotional, especially when it was so great. Thanks to everybody, thanks to all of you. So that's the moment when we have to conclude these 3 past days, cette conférence de 3 jours qui a été très intense, qui a été très riche, qui a été absolument extraordinaire. Comme vous le savez peut-être, on a été nous-mêmes bluffés par tout, par la manière dont vous vous êtes tous impliqués, dont vous avez été présents. Alors bon, certes, il y a eu des petits relais, hein, les uns sont arrivés au début, d'autres au milieu, d'autres à la fin, mais alors ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'effectivement, nous avons eu une dynamique constante, permanente, et ça, c'était vraiment, vraiment formidable. So I was just saying that the dynamic of the 3 days has been constant, vibrant, alive, and that was really, really great for us, organizers, and I hope for everyone. Donc nous avons évidemment un certain nombre de remerciements à dire et à redire. Et donc je voudrais juste simplement rappeler que c'est une conférence comme celle-là, et ceux qui ont organisé avant nous le savent bien, ne serait rien, n'aurait aucune valeur sans toutes les communications. Donc on vient bien sûr de célébrer celles qui gagnent le prix, mais toutes les autres ont été là, et vraiment merci à tous les communicants. Ça a été là aussi constant pendant 3 jours. On a entendu dans les workshops et dans les plenary sessions, we had so wonderful speakers, and so thank you all. Thank you for your communication. Thank you for your presentation. Thank you for your lectures. It was great during 3 days, and nothing would have been done without all of you. Merci pour les responsables des ateliers. Voilà, sans vous, c'est pareil. Et ça, pas seulement pendant les 3 jours. Hein, tout ce qui s'est passé avant, sous le pilotage brillant de Mourad pour l'organisation de ces ateliers, n'aurait pas pu se réaliser comme cela l'a été. Et ce pilotage, comme vous le savez, lui aussi, il a fait preuve d'une énorme adaptabilité, flexibilité, changement permanent pour arriver dans cette amélioration continue que nous connaissons à ce que ça puisse se dérouler. Donc vraiment, merci à tous les responsables d'ateliers qui ont fait cet énorme boulot, et jusqu'au bout, puisqu'ils ont aussi contribué, bien entendu, à l'identification des prix des meilleurs articles. Je les ai cités en début de colloque, mais je suis quand même heureuse de rappeler que nous avons eu des supports institutionnels importants. Je ne vais pas tous les reciter, mais voilà, ils ont vraiment considérablement aidé. On était très touchés hier matin aussi, pour ceux qui ont été là, d'avoir des institutionnels et politiques impliqués, engagés. Le management public, c'est ça aussi. Hein. C'est pas que il y a les chercheurs, fort heureusement on est là et on est content d'y être, mais on a aussi alors les managers publics, on en a eu encore ce matin dans la table ronde, les politiques et ceux qui finalement se retrouvent et se reconnaissent dans ce que nous faisons, et à qui finalement on aide à apporter peut-être des clés de lecture, des clés de compréhension. Je crois qu'on a eu aussi avec la cérémonie d'hier matin cette belle illustration. Et donc je voudrais encore avoir une pensée pour eux, même s'ils ne sont pas là cet après-midi. Évidemment, ils ont tellement de responsabilités. Alors, le conseil d'administration d'AIRMAP, évidemment, je l'ai dit, j'arrêtais pas je cherchais un terme, j'ai dit une ombrelle, mais ça va bien finalement, surtout quand il pleut, c'est encore mieux. Voilà. Nous avons l'ombrelle d'AIRMAP, évidemment, qui a été là tout le temps, qui nous a aidés, voilà, on est là dans un colloque AIRMAP, donc évidemment, AIRMAP, l'équipe de présidence et tout le conseil d'administration, enfin toute l'équipe finalement, et évidemment tous les membres qui sont là. Je voudrais surtout qu'on n'oublie pas évidemment de rappeler tout ce qu'ils font en permanence. Alors moi je voudrais I'd like to address a special thank you to my colleagues in the trio that we formed for this conference. Donc Hervé, Mourad, I think we were a great trio, weren't we?
we were a great trio. And we worked hand by hand. And of course, we had so many people around us. So on a eu des équipes extraordinaires, des équipes de l'ISM-IAE évidemment, son directeur en premier lieu, et toutes les équipes derrière, y compris pas seulement les équipes d'enseignants-chercheurs, mais aussi les équipes administratives. Je vais dans un petit instant en dire un tout petit peu plus. Nous avons évidemment le support du Larécois. Alors là, ça tombe bien parce qu'on a l'ancienne directrice du Larécois. Quand je dis ancienne, c'est très relatif, et surtout voilà, il n'y a pas longtemps, parce que quand on voit sa jeunesse permanente, c'est un terme qui ne convient pas, et qui est également là, donc avec plusieurs casquettes, puisqu'elle est également vice-présidente de l'université, et donc puisque notre président était là hier matin, nous devions d'avoir la professeure Bérangère Sostac sur scène également cet après-midi pour que nous puissions la remercier dignement. L'actuel directeur que tout le monde connaît, on a reconnu sa chevelure tout au long des 3 journées, donc qui effectivement avec toutes les équipes derrière, y compris les doctorants que je remercie, donc les doctorants qui se sont impliqués, the PhD students also were very much involved during this conference, so we have also a great we are very grateful to them. Je suis sûre que je vais avoir oublié des gens, hein, comme toujours, et vous corrigerez derrière moi si vous voulez, et si j'en oublie. Ce que je voudrais surtout, c'est que nous ayons une standing ovation pour les équipes qui sont behind the scene, okay? Tout le personnel qui a été là, et en particulier, allez, Agatha, Quentin, je ne sais pas si Sylvie... Voilà, merci. Alors, est-ce que Sylvie est là? Sylvie? OK. Gilles est allé voir si Sylvie, Cilia, l'autre Sylvie, nous avons 2 Sylvie, on est gâtés, et Pierre, et bon, l'ensemble de l'équipe administrative qu'ils ont su mobiliser également derrière eux, puisqu'on leur a demandé de mobiliser les équipes et ils ont été formidables. Donc voilà, vous l'avez compris, je l'avais dit à un moment donné dans une des conférences du début, mais vous êtes tous là pour en témoigner. À l'université, on n'a pas beaucoup de moyens financiers, à l'université en France, devrais-je dire. Nous n'avons pas beaucoup de moyens financiers, mais à certains endroits, et nous en faisons partie, on a des équipes. Ben voilà, Didier aussi, merci Didier pour ton support. Viens ici Didier. Didier, monte sur scène. Tu n'as pas trouvé les Sylvie? Ah. Le temps qu'ils comprennent mon ordre. Sylvie, ton ordre. Monte sur scène. Voilà. Mon injonction. Voilà. L'une des Sylvie, Cilia, et ceux qui sont encore behind the scene et pour lesquels, enfin vraiment, sans lesquels on n'aurait absolument pas pu faire quoi que ce soit. Donc, bon, vous les avez vus à l'œuvre, vous avez vu, ils étaient là partout. Enfin, il y avait des fois où on ne les voyait pas, mais ils étaient là quand même partout. Et vraiment à tout instant, y compris pour braver la pluie et transporter des tas de choses à l'hôtel de ville, enfin partout, passer d'un bâtiment à l'autre. Voilà. Donc, et là, c'est ce que vous avez vu maintenant, mais vous n'avez pas vu tout ce qui a été fait avant, et tout ce qui a été fait avant était absolument du même ordre. Donc, thank you all so much, you here and the others who are still behind the scene. Thank you, Vincent, for everything about the video, about the pictures. Bon, je crois que j'ai encore une fois dit trop de choses. Vous avez encore des choses à dire? Voilà. Je voulais juste remercier toute la communauté AIRMAP. C'est vrai qu'on l'a dit, c'est une communauté dans laquelle on se sent bien. Pour ceux qui ont fait leurs premières armes dans cette communauté, vous allez y rester longtemps, je vous en assure. C'est vrai qu'on n'a que des amis, on a beaucoup de collègues, mais beaucoup d'amis. Et je vous remercie tous les communicants pour votre patience, pour votre bonne humeur. On n'a perdu personne entre le bâtiment d'Alembert et le bâtiment Vauban. Votre bonne humeur malgré la pluie hier. Voilà, merci à vous et on se donne rendez-vous. Alors c'est un suspense, mais l'année prochaine quelque part. Bah voilà, justement, pour ne pas perdre plus de temps.
faut pas perdre plus de temps. Merci à vous aussi pour votre patience et résilience, hein, parce qu'il y a encore du monde. Mais voilà, sans plus tarder, la suite. Ah, vas-y. Non, je voulais juste aussi, alors il n'est pas dans la salle, mais remercier le responsable, le traiteur, le ranch, parce qu'il a été extrêmement, là aussi résilient, il s'est adapté. Et il nous attend pour un cocktail juste après, parce qu'il il prépare aussi. Voilà. Un tout petit mot encore, on a tous des choses encore à rajouter. Ce que je voulais, vous avez bien tous noté, et ceux qui sont là ne font que le savoir, mais que dans AIRMAP, il y a le I pour international. Okay? So AIRMAP includes a I for international. And I think that during those 3 days, we have illustrated, exemplified this very much. And I would like to highlight how grateful we are to our international guests, because of course they were extremely involved and they help us face all the challenges for public management nowadays. So thank you so much, all of you. Merci à tous. Restez pour l'édition prochaine. On a vu la démonstration de force. C'était très impressionnant et la charge nous revient l'année prochaine. Il y a eu des bruits de couloir. J'ai ouï dire effectivement qu'après Saint-Quentin, nous aurions 51 puisqu'on descend dans le sud, à côté de Marseille, sur Aix-Marseille Université. Ah, c'est l'autre. Magnifique. Donc, pour la 15e édition d'AIRMAP, qui sera du côté d'Aix-Marseille Université. Alors, certains ont eu la chance de visiter effectivement les jardins de Versailles avec les fontaines. Nous avons effectivement Aix, ville d'eau, ville d'art, qui est dite ville aux 1000 fontaines. Dans les faits, il y en a plutôt 250 de recensées, dont la plus fameuse peut-être la rotonde, donc, qui est là en photo. Et donc, nous vous accueillerons les 27, 28 et 29 mai 2026. Pour cette 15e édition d'AIRMAP, avec à la fois beaucoup d'envie et d'exemples, que ce soit cette édition qui a été magistrale ou les précédentes également qui faisaient pâlir également. Et donc, on n'est pas que deux, on sera aussi toute une équipe. Et on compte aussi sur les équipes précédentes pour nous briefer sur tout ce qu'il y a à faire, effectivement, car on le voit bien. On voit la partie émergée de l'iceberg, mais on sait bien tout ce qu'il y a en dessous aussi. Et on sera à pied d'œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions. David a eu la chance de visiter les locaux, donc ça devrait pouvoir le faire. Voilà, on est ravis de cette position d'organisateur l'année prochaine. Je me permets de prendre le micro pour m'adresser au trio. Et on vous remercie. Et alors, pour vous remercier, c'est symbolique, hein, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais leur offrir. Alors évidemment, avec Gilles, qui est spécialiste du champagne, je ne pouvais pas venir avec mon champagne, c'est clair. Impossible, impossible. Sauf que moi, j'aime bien le blanc de blanc. Voilà. Mais du coup, je suis venu avec une appellation d'origine protégée, qui est à Nice. Alors, est-ce que vous connaissez les vignobles? C'est du vin de Belley. C'est le seul vin qu'on fait à Nice. Donc, je vous ai pris une petite bouteille à chacun. Bon, je veux pas les pousser à consommer, hein, bien entendu. Voilà. Et je me suis dit, ça fait un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais trouver de choses plus rigolotes? Et puis, j'ai regardé dans mon jardin. J'ai vu mes citronniers. Il y avait plein de citrons. Donc, je leur ai amené des citrons. Je les ai cueillis moi-même. C'est les citronnes du jardin. Merci beaucoup. Oui, alors, c'est des gros citrons parfois. Hein, ils sont énormes. Bon. Voilà, voilà. Merci encore et puis à très bientôt.
Je te les avais promis. Merci. The lemons are great. Have a good and a safe trip home. Merci à tous. Et évidemment, nous sommes à la disposition de la nouvelle équipe qui prend la relève à Aix. Et de même que nous avons été très bien accompagnés par les deux équipes précédentes. Je ne sais pas s'il y a encore des représentants des deux équipes précédentes dans la salle, mais que ça leur soit dit. Oui, je vois Sandrine qui s'en va. Merci beaucoup parce que nous avons eu de magnifiques conseils et de l'aide pour la préparation. Donc on va passer le relais nous aussi avec toute notre énergie, voilà, pour que vous aider si vous en avez besoin. Merci encore. À bientôt.